düzenlediği webinere hoş geldiniz. Bugünkü moderatörümüz aslında Profesör Doktor Günnur Dikmen hocamız idi. Ancak kolik atak nedeniyle bir operasyon geçirdi ve şu anda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gözetim altında. Hocamıza acil şifalar diliyoruz. Bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Onun görevini naçizane ben yerine getirmeye çalışacağım. Bugünkü konumuz multiple myelom. Oldukça kompleks ve heterojen bir hastalık. Aynı zamanda laboratuvarın kliniğe katkısının çok fazla olduğu hastalıklardan bir tanesi. Bunu ele alacağız. Dear colleagues and dear students, welcome to TBS webinar. Today our subject is multiple myeloma, which is a complex and heterogeneous disease. Bugün çok değerli 3 konuşmacımız var. Onlarla başlayacağım ama çok kısa olarak multiple myelomla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum ben de. Multiple myelom biliyoruz plazma hücrelerinin bir manitesi. Birçok olguda monoklonal immünoglobulin artışı görülüyor. %15-20 oranında da serbest zincirlerin sekresyonu izleniyor ki bu genellikle kötü prognozla seyrediyor ve non-sekretuar formları var. Multiple myelom aslında gelişmiş ülkelerin hastalığı, en çok Avustralya, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da izleniyor. İnsidansı yaşa göre standartize olmuş insidans, kadınlarda, erkeklerde 100 binde 2.1 ve kadınlarda 100 binde 1.4. Multiple myelom bütün yeni tanı konmuş kanserlerin %2'sini, ölümlerin %2'den fazlasını oluşturuyor. Ve erkeklerde daha sık görülüyor. Peki biz laboratuvar olarak neredeyiz? Biz serum elektroforezi, protein elektroforezi ve idrar protein elektroforezi yapıyoruz ve serbest zincirleri hem serumda hem idrarda kantite ediyoruz ve diğer biyokimyasal parametreleri ölçerek kliniğe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi hocalarımı kısaca tanıtacağım ve davet edeceğim. Hepsine çok teşekkür ediyorum bu webinere katılmayı kabul ettikleri için. İlk konuşmacımız Hakan Kaya, Profesör Doktor Hakan Kaya. Kısa bir özgeçmişini okumak istiyorum. Bize Amerika'dan katılıyor. Profesör Doktor Hakan Kaya 1986 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdi ve AFS bursuyla Amerika'ya gitti. Daha sonra 93 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve Oklahoma Üniversitesi'nde iç hastalıkları ihtisasına başladı aynı yıl. Daha sonra North Carolina'da Wake Forest University'de onkoloji, hematoloji ve kemik iliği transplantasyonu üzerinde üst ihtisas yaptı. 2002 yılından itibaren Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve 2016 yılından itibaren de Washington State Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapmakta ve dersler vermektedir. 2004 yılında çalışmaya başladığı Cancer Care Northwest'te şu anda Myeloma program direktörlüğü görevini yapmaktadır. Son 15 yıldır miyelom ve lenfoma hastalarının tedavisiyle uğraşmaktadır. Aynı zamanda Amerika'daki Onkoloji Myeloma Komitesi'nde görev yapmakta ve 1973 ve 2007 yılları arasında tedavi gören 55.000 miyelom hasta ile ilgili bir toplum çalışmasını da kendisi yürütmüştür. Çok teşekkür ediyorum. Hakan hocamız, söz sizde. Herkese iyi akşamlar. Bize de günaydın diyorum. Çünkü burada sabah saat 10 duyduğunuz gibi ben hasta bakıyorum şu anda. Sözlerime beni bu webinara davet eden Ankara Tıp'tan sınıf arkadaşım Profesör Doktor Günnur Dikmen hocamıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Biraz önce duyduğunuz gibi kendisi rahatsız, katılamıyor. Ona buradan tekrar geçmiş olsun diliyorum. Doçent Doktor Oytun Portakal hocamıza da moderatörlük görevini hemen üstlendiği için teşekkür ediyorum.
ve nazik tanıtım için de ayrıca teşekkür ederim hocam. Benim sunumun İngilizce olması sizi şaşırtabilir. Beni de şaşırtıyor. Türk'ün birisi gelmiş İngilizce sunum yapıyor. Hem de kendisi gibi Türklere ne alaka diyebilirsiniz. Nedenini açıklamak istiyorum. Gördüğünüz gibi Türkçem gayet iyi. 29 yıldır yurt dışında olmama rağmen Türkçemi korumak için çabaladım. Üstelik İngilizcem Türkçemden daha iyi falan da değil. Birazdan aksanlı konuşurken duyacaksınız. Peki niye sunumu Türkçe yapmıyorum o zaman? Çünkü 29 yıldır Türkçe tıbbi bir sunum yapmadım. Myelom ile ilgili tıbbi terimleri Türkçesini bilmiyorum. Yıllarca miyelomu İngilizce anlatan birisi ayaküstü hadi Türkçe tıbbi terimler öğreneyim de bu konuşmayı Türkçe yapayım dese sadece komik duruma düşecekti. O yüzden benden sonraki konuşmacımız Profesör Doktor Yahya Büyük Aşık hocamızı büyük ilgiyle dinleyeceğim. Onun konuşması boyunca içimden bu terimin Türkçesi demek buymuş deyip duracağımı tahmin ediyorum. Biraz önce Oytun hocamız konuşurken zaten dedim demek böyle konuşuluyormuş Türkçesi. Gerçekten ciddi söylüyorum çünkü hiç Türkçe olarak daha önce sunum yapmadım ve dinlemedim de Myelom sunumlarını. Türkçe, Amerika'da yaşıyorum yani 29 yıldır. Ama siz lütfen sorularınızı çekinmeden Türkçe sorunuz. Ben de Türkçe yanıt vermeye çalışacağım. Arada tıbbi sözcükleri hatırlayamazsam veya bilmiyorsam İngilizce sözcükler konuşmak zorunda kalabilirim. Yavaş yavaş sunuma başlamak istiyorum. Vaktinizi almak istemiyorum ama önce bir noktayı daha hatırlatmak istiyorum size. Ben klinisyenim. Yani her gün hasta gören bir insanım. Sizin gibi biyokimya hocalarına temel bilimlerle ilgili bir sunum yapmak haddim değil. Zaten öyle bir donanıma da sahip değilim. O yüzden soruları sorarken klinik soru sormanızı tercih ediyorum. Eğer bana temel bilimlerden soru sorarsanız Türkçe bilmiyormuş gibi yapacağım. Onu şimdiden belirteyim size. Hemen yapayım. Slaytlarımı buradan yapabilirsem. Tamam, slaytlar gözüküyor mu? O tamam her şey. Evet. Konuşmam 40 dakika falan sürecek. Yani çok uzun bir konuşma olmayacak. İlk önce size nereden katıldığımı göstermek istiyorum. Bayağı uzaktayım şu anda. Yani teknoloji ne kadar gelişti. İnanamıyorum. Bu 20 yıl önce olsaydı bu nerede? Telefonda falan ancak konuşurduk. 10.000 kilometre uzaktayım sizden şu anda. Benim oku görebiliyor musunuz? Evet. Oytran'dan. Tamam, gördüğünüz gibi Spokane burada. Amerika'nın en kuzeybatısında. Çok uzak bir yerde. Küçük bir şehir. 400 bin nüfuslu bir şehirde yaşıyorum. Burası bizim kanser merkezimiz. Cancer Care Northwest. Bunlar ortaklarım. Artık İngilizce konuşmak zorundayım. So what is multiple myeloma? As you know, multiple myeloma is the proliferation of plasma cells producing a monoclonal gammopathy. Multiple myeloma can present in multiple forms. Sometimes I see a patient in the office with only some blood abnormalities, but no other symptoms or signs of multiple myeloma. But sometimes they present with severe bone pain, bone fractures, renal failure, hypercalcemia, and we'll talk about it in a few minutes with other slides. Bir şey daha eklemek istiyorum. Ben genelde hızlı konuşan bir insanım. Evde Türkçe konuşmamıza rağmen bazen eşim ne dediğimi anlamıyor. Diyor ki sen hep böyle hızlı konuşuyorsun, bir de gülerek konuşuyorsun. Hastaların için üzülüyorum çünkü ölecekler mi yaşayacaklarını bilemiyorlar diye anlatıyor. O yüzden çok hızlı konuşursam Oytan bana böyle yapın, yavaşlayın falan. Benim hemşirem genelde öyle der. Yavaşla doktor falan yapar. Yoksa 30 dakikada bitecek. Yavaşlayayım birazcık İngilizce. This is a classic skull picture of a myeloma patient. If you look at any textbook about multiple myeloma, this is what you will see. I know that most of the listeners are biochemists or non-clinicians, so I'm going to be showing a few clinical pictures. Just want to mention about that too. I only have the numbers from the United States because that's where I work and live. There are more than 34,000 new myeloma cases every year. And despite new therapies we still lose more than 13,000 patients to multiple myeloma. It has become a chronic illness. So at any given time, there are about 150,000 myeloma patients living in the United States. It is still an incurable malignancy, and it is the second most common malignancy after lymphoma. On the other hand, it is only 1% of all the cancers in the United States. So my partners are surprised that I can still make a living by seeing multiple myeloma only,
because they have to see 99 different cancer patients before they see one myeloma patient. It is not a new disease. It is not like HIV/AIDS. This just didn't happen over the last 30, 40 years. Multiple myeloma has been around for many, many years, centuries. In fact, this case has been accepted to be the first multiple myeloma case in the literature. In 1844, a 39-year-old young woman goes to a physician in London, England. She had severe bone pain. She was found to have multiple fractures. They drew a picture of her. They did not have any personal HIPAA rules. They even wrote the patient's name in the literature, Sarah Newberry, that was her name. She had advanced multiple myeloma, and she actually died in a few days. They did not call it multiple myeloma at that time, but the description of the bone marrow biopsy is very suggestive of multiple myeloma. So in the medical literature, in myeloma books, this is accepted to be the first myeloma case in 1844. And how about a myeloma case from this century? This is my first myeloma patient. I joined Cancer Care Northwest in 2004, in May 2004, and a month later in June, I diagnosed Vicky with multiple myeloma, and I have her permission to use her name and her pictures in my presentations. She was only 51 years old. She was an accountant, and she was very healthy. She went to see her primary care provider for a regular physical, and her total protein level was a little high. So the careful primary care provider obtained an SPAP, serum protein electrophoresis, and she had a monoclonal gammopathy. So I ended up doing a bone marrow biopsy, and she had more than 95% multiple myeloma in her marrow. And when we treated her in 2004, I had to tell her that, Vicky, you only have 2 to 3 years of lifespan. And this is after 18 years, she's still doing well. She actually recently retired. She's in her late 60s now. So multiple myeloma really has become a chronic illness. We cannot cure it, but patients are able to live many, many years. So I'm trying to give a lot of hope to everybody today. So what a huge difference from the picture on the left to the picture on the right. So initial presentation, I'm not going to talk much about the labs because Dr. Büyük Aşık I'm sorry, I don't want to pronounce his name like that. Dr. Büyük Aşık will be talking about blood work. So I'm just going to mention about how we approach multiple myeloma in our center in the United States. Many times, like the case with my patient Vicky, they go and see a physician and they have abnormal labs, either high protein or some other abnormalities, and then we end up doing a bone marrow biopsy. Sometimes they present with symptoms such as fatigue because they have anemia due to multiple myeloma. I frequently receive phone calls from nephrologists. They say they recently diagnosed somebody with renal failure. The creatinine is very high, 4 or 5, and then they're suspicious that they may have multiple myeloma. In fact, they end up doing a chest X-ray for a reason, and the patient has lytic bone lesions. And sometimes older people present to the emergency room with confusion. And when the ER doctor checked their blood work, they turn out having high calcium levels, hypercalcemia. So that's another presentation too. And I put at the very bottom in small fonts, sometimes they present with unexplained neuropathy. When I receive referrals from the primary care providers, I love them because I know exactly what to do. When I receive referrals from the nephrologist, again, I know what to do. But when I receive referrals from the neurologist, I have no idea what to do because they always have some numbness and tingling, but they also have diabetes or other disease. And then you do a bone marrow biopsy, it is normal, but the neurologists keep insisting that it must be the bone marrow problem, MGUS, causing peripheral neuropathy. So peripheral neuropathy and MGUS and multiple myeloma is really a difficult area that I'm still trying to solve. I'm not sure if you had the same Dr. Büyük Aşık may tell us maybe if you had the same experience. But unexplained neuropathy can be a part of multiple myeloma presentation. So this is a real case from, again, I'm trying to give you guys a lot of hope today about multiple myeloma. In March 2014, I saw a 53-year-old radiologist in my office. He had a history of several months of pain, hip pain, back pain. And because he was the chief of radiology in one of the hospitals in our town,
he put himself to an MRI scan. And he said, as soon as he looked at the MRI, he knew that he had multiple myeloma. He saw all those typical multiple myeloma lesions. So he got some blood work done, then he saw me. He was in so much pain that I had to admit him to the hospital for IV morphine. He was very sick. Then we gave him chemotherapy. We gave him the new anti-myeloma therapies, then did a stem cell transplant. And his wife is also a physician. She's an intern here in town. She keeps texting me about him. And a few years after his diagnosis, she sent me this picture. This is Kyle. He's my friend and patient. And Brenda sent the picture. He's a very healthy man. And he's still healthy. He's been healthy for the last 7 years. So multiple myeloma patients can actually do really well if they are treated with the new drugs that we have, which we will talk in a few minutes. And this is a real story. You see, we have the mask because this COVID. This is a year ago. I came into the office, went to my exam room, opened the door, and I saw this. There was this 60-year cheers, and both Brenda and Carl were sitting with their masks because it was his 60th birthday. So he wanted to celebrate with me because they thought he wasn't going to be able to be alive by the age 60 because he was 53 when he was diagnosed. So, you know, these are the things these things make us very happy, knowing that our patients are able to live many years now. If I'm showing so many pictures, it's the American way, okay? Sorry, if I were in Turkey, maybe I will be giving a more serious lecture. So, you know, I'm sorry if I'm making a different presentation that you guys are used to. So what is the median age for newly diagnosed multiple myeloma? It is actually 7 years old. It is accepted to be the disease of older people. So median age 69, 70, 71. But if you look at the literature, you see that more than 1/3 of all the myeloma patients were actually diagnosed before the age of 65. My youngest myeloma patient was 26 years old. And of course, I've seen many people in their 80s too. We actually presented this data a few years ago at ASH, and we also published that. So again, how do we diagnose multiple myeloma? We have to do a CBC, CMP, SPAB immunofixation, serum immunoglobulin levels, and serum-free light chain assay. Things have dramatically changed. When I was a resident and a fellow, we used to do a lot of 24-hour urines. I'm not sure what Dr. Ashik will say, but I don't usually do urine tests much anymore. Our patients don't like to collect urine for 24 hours. We give them a jar, they're like, oh gosh, I have to collect this and keep it in a refrigerator. So I'm able to get most of the information that I need by doing serum tests, serum light chains. So I never do any urine tests. I still do some urine tests on certain people. For example, the patient that I just mentioned a minute ago, Kyle, who has oligosecretory or even near non-secretory multiple myeloma, meaning that I'm not able to see a lot of abnormalities in his blood work. So to be able to follow him closely, I keep doing 24-hour urine collections every 2 months and checking the light chains in the urine just to make sure I'm not missing anything. But other than Carl and several other patients, I don't do a lot of 24-hour urines unless they're on a clinical study, because clinical studies require 24-hour urines. And I'm curious to hear what the next speaker will tell us about use of 24-hour urine in Turkey. A lot of centers in the United States still use 24-hour urine. I'm just telling you about my bias. And then we, of course, do bone marrow aspiration and biopsy. It is very, very important to send the bone marrow sample for cytogenetics and FISH, because FISH is the only way to identify high-risk multiple myeloma. Most multiple myeloma patients have standard risk multiple myeloma. That's about 80% of myeloma patients have regular standard multiple myeloma. And we know that they will have more than 10, 15 years with this disease. On the other hand, 15 to 20% of multiple myeloma patients have high-risk cytogenetics. What those are if they have 17p deletion, chromosome 1 abnormalities, 414 translocation, or 1416 translocation by FISH, we know that they're not going to do well. They may actually lose their lives in 3-4 years. On the other hand, my first patient, which I presented a few minutes ago, Vicky, had 17p deletion, and she's still doing well. So you never know. We treat those patients more aggressively, but it's still very, very important to do the FISH testing.
For many years, when I was a resident and a fellow, and then I was in Turkey, we only did skeletal bone survey to stage multiple myeloma. But studies have shown to us that skeletal bone survey miss more than 70% of the myelomolytic lesions. So nowadays, the standard of care is doing PET CT scans or MRI bone surveys. In fact, I ordered both. If I'm seeing a young patient, a 55-year-old with newly diagnosed multiple myeloma, I want to do a PET CT scan and an MRI bone survey. When I joined Cancer Care Northeast in 2004, I remember I ordered my first MRI bone survey. And within a few minutes, the radiologist called me. They said, "Doctor, you must be new here in town. So you want us to do a full body MRI?" I said, yes, I'm new in town. And yes, I want to do a full body MRI. They're like, "Are you kidding us?" But a year later, they actually developed a protocol, Inland Imaging, the radiology group here, developed a protocol to do full body MRI for myeloma patients because that is a necessity. So PET CT scan or MRI, and if you can do both, then you'll have more information about the patient. So what I want to do, don't know how much time do we have. Oytun Hanım, how much more time, ne kadar zamanım kaldı? Daha var Hakan Tamam. Hocam. Lütfen Tamam. devam ediniz. Diğer konuşmacıların zamanına da saygı göstermek Evet. istiyorum. Çok hızlı konuşuyor muyum? Dediğim anlaşılıyor mu? Yavaşlamam gerekiyor mu birazcık? Yok, anlaşılıyor ama. Tamam, biraz Teşekkür ederim. sakinleşeyim. Çok heyecanlanıyorum, böyle hızlı konuşmaya başlıyorum. Normal yaşamda da öyle. Şimdi, I would like to talk about multiple myeloma treatment. I think this is relevant to the biochemist because, as you know, in the past we used to use chemotherapy for multiple myeloma, but over the last 2 decades, we are using targeted therapies, using all the molecular mechanisms. So I'm sure that most of the things that I will mention about will be very familiar to you. So when we see a multiple myeloma patient, we have to make a decision about how to treat them. And there are a lot of factors, including their chromosome abnormalities, as I just mentioned a minute ago, and their rate of their disease progression. Sometimes they may have multiple myeloma that is very slowly progressing. You look at their labs, gosh, they were about the same a year ago. They had an M protein of 2.5 grams, but that really didn't change for almost a year. They had a little anemia, hemoglobin 11, it stayed the same. Versus sometimes we see a patient who rapidly develops renal failure, hypercalcemia, anemia, and they develop new bone lesions and their myeloma protein keeps going up. So we approach them a little different. If somebody has very aggressive multiple myeloma, we really want to treat them very aggressively, which I will mention towards the end of my talk with multiple drugs. On the other hand, if they're older and they have slowly progressive disease, we are easy on them. We treat them less aggressively. We also consider their other medical problems. For example, if they have heart disease, we cannot give them certain drugs. Or if they have kidney disease, either from multiple myeloma or from other things. Sometimes they may have diabetes. They may have hypertension causing a renal insufficiency. When their creatinine is about 2 or 3, then there are certain myeloma drugs we're not able to give them, or sometimes we can give them with dose reductions. So we need to think about all of this. And many myeloma drugs can cause peripheral neuropathy, and some patients have already peripheral neuropathy due to their diabetes or other illnesses, sometimes due to multiple myeloma. So we have to be very careful. And age is an important factor. We try not to be age biased, but if I say a 95-year-old, I'm going to treat them a little differently, obviously, versus I see somebody in their 60s. But even if I see older people, I still treat them with multiple drugs nowadays if they're healthy looking. First, look, I open the exam room's door. Even if they're in their 80s, if they look very healthy, I treat them aggressively. I'm curious about what the next speaker will mention if he mentions about this. I just want to know how you guys treat myeloma in Turkey. So again, a lot of things come to our mind when we see a multiple myeloma patient. In addition to everything else I just mentioned, it is also important to know where they live. If they live 3 hours away from our center, we cannot bring them in every week to give them IV chemotherapy or sub-Q Velcade. I usually try to use pills to treat them, and I see them maybe once a month or every other month. With the COVID now, we do a lot of Zoom visits. I put them on pills, and I do Zoom visits monthly, and they only come and see us every 3 or 4 months. We do their labs locally.
So it is important to know where they live as well. And also, they may not be willing to receive a lot of therapies. Yes, as a hematologist, oncologist, you know about all the good drugs and you know exactly what to do. You bring the patient to the cancer center, you tell them, look, hey, I have great medicines for you. Let's do this and then let's do a transplant. But patient may say, no, I don't want anything. I see this all the time. They say, well, I don't want to have any treatment. Just leave me alone. If things get worse, maybe I can get some therapy. So the willingness of the patient is also important too. So before I start multiple myeloma therapy, I would like to give a historical perspective. You already know that I'm interested in myeloma history. So if you open PubMed and put the words multiple myeloma, you will see 57,941 articles. I just checked last night. It's probably different. It's probably there are probably 100 more articles today. So a few years ago, because I'm a myeloma nerd, I wondered when was the very first multiple myeloma article was published. The one that I mentioned about did not use the words multiple myeloma. So I put the multiple myeloma words and scrolled all the way back to find the first article. Now PubMed does not let you to do that. You can never scroll back. It takes days probably. But when I scrolled back a few years ago, this is what I found. The first multiple myeloma article was published on April 10, 1900. So more than 122 years ago. So imagine that. Now the thing is, so we knew about multiple myeloma in 1900, but in the United States, there was no therapy available for 64 years. From 1900 to 1964, they used all kinds of remedies and plants and drugs to use to treat multiple myeloma. Nothing really worked. They gave people everything, but nothing worked. In 1964, FDA approved the first drug, Melphalan. It is a drug that can be given IV in oral form. It's an old drug, but I still use it because it is the therapy that we use for stem cell transplantation. We give patients high-dose Melphalan chemotherapy before the transplant. So it's still available. But I want to talk about other FDA-approved myeloma drugs. Just to give you, I'm not going to go into the details. It will take days to talk about all the drugs. But I want to just give you a little idea about the landscape of multiple myeloma drugs in 2022. When I was a medical student in Ankara, and when I was a resident in Oklahoma, what we had was only, do you see this left upper corner, the chemotherapy drugs. That's all we had 20 years ago, more than, or 30 years ago. We only had Cytoxan, Melphalan, vincristine, adriamycin, and steroids. And everything else happened during the last 2 decades. So the medications which are colored blue are the ones which have not been approved yet, but I need to make an addendum because cilta-cel here, this is a CAR-T therapy, just got approved last month by FDA. So this is still in blue, but it's actually got approved. In fact, I started sending patients to Seattle to receive this therapy. But I want to tell you more about these. We're going to talk about IMiDs. I'm going to spend just a few minutes, a few slides about IMiDs and proteasome inhibitors because their mechanism of action is really important for biochemists. Thanks to you that we're able to use these drugs for our patients. And then we have anti-CD38 antibodies. We have anti-BCMA drugs nowadays. And melphalan just got approved about a year ago. The ide-cel CAR-T therapy was approved a year and a half ago, but studies have shown that it only improves patients' myeloma by 11 months, by less than a year. So I've not been referring patients for CAR-T, but the cilta-cel, the new one, is actually improved their remission rate, disease-free survival by 2 to 3 years. So we're excited about the cilta-cel, and hopefully over the next few years, we will have so many other medications for multiple myeloma. And I believe this will become a curable illness in our lifetimes. And hopefully it will be just a chronic illness that, hey, you have multiple myeloma, here's some medicine, you'll be okay, you'll still see your grandchildren, you'll still be okay for many, many years. So I'm not going to talk anything about chemotherapy because that's what we had for many years. From 1964 to early 2000s, we only had chemotherapy and stem cell transplantation, but chemotherapy obviously kills everything that is growing. So people lost their hair, they got nauseous, they had vomiting, they lost a lot of weight, they did not do well. But then
we have been able to use targeted therapies over the last 2 decades. And protease inhibitors are one of my favorite drugs because they really work well and they don't make people sick. We have 3 of them: bortezomib, carfilzomib, and exozomib, and we use all of them. Nimlaro exozomib is a pill. I'm not going to talk about protease inhibitors to the group of biochemists, and garbage disposal is probably too simple for you guys. So I put a little more scientific picture here. But this protein degradation pathway was identified, as you know, early 2000s. In fact, 3 international scientists got the Nobel Prize by identifying degradation of proteins. 2 of them were from Israel, and Dr. Rose was from University of California in the United States. I want to talk about thalidomide because although it was a sad story, it turned out to be a really important drug. In 1957, a West German company came up with an over-the-counter drug called thalidomide. They promoted that drug as a sleeping aid. And then when people started using it, it turned out to be a good medicine for nausea. And suddenly it became the drug of choice for pregnant women for their morning sickness. Hey, take some thalidomide, you won't have nausea next morning. You're not going to have, you'll be able to sleep at nighttime. But it was a terrible event because for the few years that thalidomide was available all around the world, thousands of babies were born without arms and legs, more than 10,000 babies, and many of the babies died without even being born. So this was a very sad story in the medical history, and thalidomide was taken off the market, and everybody said we will never hear the word thalidomide ever. But here's another story. In 1995, a New York City cardiologist gets diagnosed with multiple myeloma. He was only 35 years old, but he was very sick and he received multiple drugs. We didn't have a lot of drugs at that time. He had cytoxan, melphalan, everything. He ended up having 3 bone marrow transplants, but his myeloma was still progressing. His wife, and this is a story that was published at New York Times. This was a really nice story about the wife. Wife was a really active woman. She was a lawyer. She started making phone calls. In 1995, obviously, there's no internet. All she can do was just call. She'll just pick up the phone and call all the scientists in America and tell them, look, leave messages. Hey, I am this and this. My husband is a physician. He's got multiple myeloma. Nothing is working. Please help me. And according to that article, on a Saturday night, a researcher from Harvard Medical School calls her and says, you know what? I'm really intrigued by your phone call. I would love to help you guys. There's a drug that I've been working on called thalidomide, the good old thalidomide that caused this many years ago. He said thalidomide is a good drug for cancer patients because it prevents new vessel formation, and cancer cells need nutrition. So if I treat multiple myeloma patient with thalidomide, I may be able to see some responses, but he said it's never been done before. So the wife picks up the phone and calls Dr. Barloghi, who was a well-known myeloma specialist at the University of Arkansas. He is still alive. Dr. Barloghi is in his 80s now. He's practicing in New York City. So Dr. Barloghi said, okay, I'm going to treat your husband with thalidomide. And he treats him. Unfortunately, it doesn't work and patient dies. But Dr. Barloghi was really interested in that thalidomide medicine. And he started a clinical trial using thalidomide single agent on more than 81 patients. And it really works on a lot of people. These were the myeloma patients that nothing had worked on them before. They had relapsed refractory multiple myeloma. And Dr. Barloghi gives them thalidomide, and it works at about half of them, 50%, had a benefit. And then he did more clinical trials. And then eventually second generation thalidomide, Revlimid, lenalidomide was approved. And then eventually Pomalyst in 2012 was approved. So mechanism of action still unknown. We call them immunomodulatory drugs. We think they help the immune system to fight against myeloma. They also provide new vessel formation. They also have direct apoptotic effect on the cells. They have some anti-inflammation effects. So we still don't know. It is kind of funny for a doctor to tell a patient, ma'am, sir, I'm going to give you a medicine. I really don't know how it works, but it works. That's the truth.
So we also have monoclonal antibodies. As you know, CD38 is an important target for multiple myeloma, and Darzalex was approved in the United States in 2012, and we've been using it extensively since then. It was initially approved as an IV drug, but the first dose was given over 12 hours. So patient had to be in the clinic all day long, and nurses were complaining because they couldn't go home. After a couple of years, they tried the sub-Q form and it works. So what we do in our office now, we just do sub-Q. I'm just giving this information to just to give you an idea. The drug is given once a week for 2 months, and then twice a month for 4 months, and then it's only once a month. So even if somebody lives a few hours away, they're willing to drive for 2-3 hours and come and get a dose of Darzalex and go home. It's a very effective drug, and it's very well tolerated. I don't really see any side effects anymore. They get side effects from the first dose, maybe second dose, in terms of fevers and chills. But after the second, third dose, you're not going to see any side effects, no long-term side effects. So it's a really easy drug to administer and tolerate. So this is one of the biggest advances, I think, in myeloma care, like many other drugs that we have. So how do we treat multiple myeloma in our program? In Spokane, Washington, where I live, when I see a multiple myeloma patient, I give them 4 drugs. Until about a year and a half ago, we used to do 3 drugs. Everywhere around the country, we gave people Velcade, Revlimid, and dexamethasone for 3-4 months. And then once they have a good response, we took them to the transplant. But last 2 ASH meetings, American Society of Hematology meetings, showed to us that if you give them 4 drugs, including DARA, Revlimid, Velcade, dexamethasone, then outcomes are better. They're in a deeper remission. So even if they're older people in their 80s, I still give them DARA RVD, but I give the Revlimid dose less. I give 10 milligram of Revlimid, but I don't change the dose of DARA or Velcade. Of course, I give low dose of dexamethasone. There are still a few centers in the United States that are using DARA RVD, but anybody else, I think they're still doing RVD. This will probably change. Then we do a stem cell transplantation. In the past, I told everybody you have to have a stem cell transplant, RVD for 4 months and then transplant. But now, recent studies have shown to us that there is not a lot of difference getting the transplant up front after 3-4 months of therapy versus waiting a year or 2 until relapse of the disease. So if somebody doesn't want to have a transplant right now, I'm okay to wait for a few years until their disease comes back. Our goal is deep remission and cure eventually. We have some people that maybe we cured, but we don't know because it's called an incurable illness. So I want to spend just a few minutes talking about stem cell transplantation, since that's what I do in Spokane. I've been doing this since 2005 in Spokane, stem cell transplantation. In the United States, the age limit is about 70. We feel very comfortable doing stem cell transplantation up to age 70. Between ages 70 and 75, if they're healthy, we do stem cell transplantation as well. If they're over the age of 75, and if they have no other choice, if their myeloma keeps coming back, they're going to die without a transplant, then I'm willing to do transplants on them too. And our oldest in our center is 79 years old, and she did okay actually with the transplantation. But age alone is not the only factor. They need to be healthy. Sometimes you see a 45-year-old who is not healthy enough for a stem cell transplant. They may have congestive heart failure and all other medical problems. So just for a couple of minutes, we collect the stem cells and then we put them into the hospital. We have an inpatient program. We put them into the hospital, give them high dose of melphalan, wipe out their bone marrow, and then reinfuse the stem cells, and their bone marrow regenerate, and then they make new normal blood cells, and that's how it works. It is just a way of delivering high dose of chemotherapy to someone. So how do you collect stem cells? I like these next 2 slides. Well, the reason I like this is because we don't do this anymore. So this is what we used to do in 1990s. When I was a fellow in North Carolina, that would be me on the left and my professor on the right. We will put people under general anesthesia, and we had to draw bone marrow from their pelvis. So each of us had to do 50 sticks. So we had to put 50 times needles in their marrow. Patients could not walk the next day. It was really painful, but this has completely changed. So really, how do we collect stem cells now? We collect them with the peripheral blood stem cell harvesting. What we do, we collect them from their blood. So we give them
a few doses of growth factors, just a sub-Q injection, and then we hook them to a machine, which looks like this, a dialysis machine. Looks like a dialysis machine. This from our center, and this machine collects the stem cells for a day or 4 hours a day for a couple of days, so a patient don't have to go through any of those big surgery-like procedures. It has become very simple to collect stem cells, and then because we have our patients come from multiple states, from Montana, Idaho, and they don't have any place to stay. Sometimes they don't have any family, so they don't want outpatient transplants. A lot of centers around the country are doing outpatient transplants, and we're still doing inpatient. We admit them to the hospital, we give them chemotherapy, and then we wait a day and then reinfuse the stem cells. So how do we reinfuse the stem cells? Sometimes patients think that we're going to make an opening on their bone marrow and then try to put the stem cells in there. We infuse the stem cells with love. And I have to show this picture to you. This is our youngest transplant patient. He was only 15. Obviously, he did not have multiple myeloma. He had Hodgkin lymphoma. I always like to show his picture because he was so young, and he was from a special family, from a small village in Washington, and he's still doing well after all those years. We collect the stem cells and save them at a deep freezer. And on the day of the infusion, blood center brings them with this deep freezer. It looks like a space shuttle, and then we thaw them in a water bath, hot water bath. When I was a fellow in North Carolina, my professor, Dr. Hurd, used to thaw them in the sink. He will turn on the water, hot water. He'll just go like this. So I was going to do that in Spokane, but looks like they had this, and I said, okay, well, I'm just going to do the better way. So that's what we've been doing over the last 17 years. And then they come in a small bag. Believe it or not, there are 250 million stem cells in this little bag. It's unbelievable. And we just hang it back, and it's like a blood transfusion. And then those stem cells go into the blood and then eventually find their way to the bone marrow. It takes them about 10 days to regenerate the bone marrow, and eventually patients survive. This is how it works. So we're almost done, just a couple other slides. In summary, I hope that I made the case that multiple myeloma is now a very treatable cancer. It is not like they had 18 months they used to have in 1990s. They have many years, more than 10, 15 years in certain cases. We have excellent novel agents, thanks to all the basic sciences or all the scientists like you to identify all those pathways to treat multiple myeloma. Now we know how to treat our patients. And multiple myeloma patients are able to live many years, and many times they have near normal lives. Most of my patients are able to continue to work as lawyers and doctors and teachers. They do their work other than certain days that they have to come to the office to get therapy. And I'm very hopeful that many good therapies will be coming very soon in the near future. And I would like to conclude with one picture. This lady was one of our first myeloma patients. I did a transplant on her in 2005, more than 16 years ago. This time she looks. She's 79 years old. So I think that's why we do this. But this is the end of my presentation. I'm going to stop sharing it, and I'm happy to answer your questions. Umarım çok hızlı konuşmadım. Lütfen sorularınızı sorun. Dediğim gibi çok temel bilimlerde soru sorarsanız Türkçe anlamıyor gibi yapacağım. Ve Gündür hocama soracağım. Gündür hocam yanıt vermesini isteyeceğim. Yahi hocam da bilebilir, bilmiyorum. Ben bilemeyebilirim o moleküler şeyleri. Soru var mı Oytun Hanım? Bilmiyorum, ben buradan göremiyorum ama şeyden mi bakmam gerekiyor? Tamam, bakıyorum. Tamam, bakıyorum. Oytun hocam siz kapalı. Tamam, şey yapayım. Sorular İngilizce sorulmuş. İngilizce mi yanıt vereyim acaba? Tabii İngilizce vereyim. So one of the first questions is, does treatment differ between secretory and non-secretory multiple myeloma? Not really. Treatment doesn't matter, but the monitoring is really difficult. So if somebody has secretory or non-secretory myeloma, I still treat them the same. I'm still going to give them DARA-RVD. I'm going to do a stem cell transplant, and I will either put them on Revlimid maintenance, or maybe I will put them on DARA maintenance if they have
high-risk multiple myeloma. But as I mentioned earlier, it is just more difficult to follow a non-secretary patient because the labs will not tell us. So we will do a lot of PET-CT scans and a lot of bone marrows. I do yearly bone marrows on everyone anyway. I'm going to do a lot of PET-CT scans. So it's a great question, but the therapy is exactly the same. And ikinci soru Türkçe okuyorum. Tanı veya tedavi takibinde flow cytometry ve peripheral blood smear'den faydalanıyor musunuz? Çok güzel bir soru. Çünkü lösemide bunu hep yaparız bilirsiniz. Lösemide peripheral blood smear'den birçok tanıya ulaşabiliriz, monitör yapabiliriz hasta. Ama miyeloma öyle değil. Ne yazık ki miyelomada peripheral blood'dan fazla bak gördünüz mü işte konuşamıyorum İngilizce sözcükler gelince, Türkçe myeloma sözcükler gelince. Şöyle söyleyeyim, multiple myeloma hastalarını takip etmek için peripheral yaymayı takip etmiyoruz çünkü not dependable. We really need to do a bone marrow biopsy. We need to look at their labs. So in English, we cannot use peripheral blood smear or peripheral flow cytometry to monitor multiple myeloma patients. Is that clear? Sayın Özgür Aydın, bu sorunuza yanıt verdi mi? It's clear. Evet. Evet, tamam. Tamam, teşekkür ederim. Çünkü ama çok güzel bir soruydu. Gerçekten lösemide bildiğiniz gibi peripheral yaymadan flow çok yapıyoruz ama multiple myelomda ne yazık ki pek fazla işe yaramıyor. Başka soru var mı diye bakıyorum. Var hocam. Şöyle söyleyeyim. Do immunomodulator drugs work against primary amyloidosis? Önder Şirikçi hocamız sormuş bunu da. Ya, onu da gördüm. Do IMiDs work against primary amyloidosis? Yes, obviously, if it is a AL amyloidosis, as you know, there are two types of amyloidosis. One is the one that we treat, AL amyloidosis. The other is cardiologists take care of them. If it is AL amyloidosis, nowadays we treat them like as if multiple myeloma. The standard of care for amyloidosis is actually Cytoxan, Velcade, and dexamethasone. More recently, we started using DARA. And yes, I have used IMiDs such as Revlimid and Pomalyst, but still the first line is still Cytoxan, Velcade, and dexamethasone. I think that's probably what you were trying to make the point. So RVD first line for myeloma, but for amyloidosis is Cyborg first line, Cytoxan, Velcade, dexamethasone. But of course, we have used IMiDs too. I'm going down to see başka soru var mı diye. Çok teşekkürler sunum için hocam. Otolog nakil sonrası daraya tam yanıt vermeyip Pomalyom'da tedavi edilebilen relapse myelom'da survey nasıl? Pomalyst mi acaba? Pomalyom'un tam ne olduğunu bilmiyorum. Pomalidomid hocam, pomalidomid. Tam Pomalyst o. Bizim harika. Yani sizin gibi biz de bunu sürekli yapmak zorunda kalıyoruz. Yani bir hasta transplantasyondan sonra eğer Türk İngilizce anlatayım daha güzel anlatabileceğim, yoksa anlatamayacağım. So after a transplant, if they have standard risk multiple myeloma, I just put them on Revlimid. If they did not respond to Revlimid in the past, I just put them on Pomalyst as a single agent. But if they have high risk multiple myeloma, if they are younger, or if they have some other risk factors, I put them on Darzalex and Revlimid. But sometimes I just put them on Darzalex Pomalyst or Pomalyst alone. So you can use anything within reasons. Whatever worked before, that's what you use. Sometimes I have had patients that I use everything else, nothing really worked before the transplant. They end up responding to Kyprolis, and I put them on Kyprolis maintenance. And monitoring is exactly the same with other patients. I do myeloma blood work every 2 months, SPAP, light chains every 2 months, and I do bone marrow biopsies once a year. If they have lytic bone lesions, PET-CT scan every 6 to 12 months. Yanıt verebildim mi sorunuza? Umarım böyle komik olmuyor. Bir Türkçe bir İngilizce ama gerçekten... Evet, gayet iyi gidiyor hocam. Yanıt veremiyorum. Hızlıca geçebilirsek çünkü hocam, tanı anında kemik iliği örneği alınan hastalarda flow cytometry kullanıyor musunuz diyor bir başka soru. Evet, pardon, bir daha sorar mısın? Tanı anında kemik iliği örneği alınan hastalarda flow
Cytometri kullanıyor musunuz? Evet, evet her zaman ilk kemik biyopsi yaptığım tüm hastalarda morfoloji, flow, sarıcelik ve fiş herkese gönderiyorum. Herkesin Evet. ve tedavi olduktan sonra da MRD, minimal residual disease gönderiyoruz. Evet. Artık bu standard of care oldu. Herkese yapıyoruz bunu. Evet. Güzel sorular. Diğer Teşekkür ederim. sorumuz şöyle. İmmün fiksasyonun multiple miyelom için tanısal gücü sizce nedir? Immunofixation her zaman yapmak zorundayım. Çünkü şöyle sadece SPAP yaparsanız sadece monoklonal gemopatiyi göreceksiniz. Ve işte bilmem ne kadar protein olduğunu göreceksiniz. İşte 1 gram monoklonal proteini var. Ama hangi protein tipi olduğunu görmek için immunofixation yapmak zorundasınız. Yoksa IgG mi, IgA mi, IgM mi bilemeyeceksiniz immunofixation olmadan. Bildiğiniz gibi %60'ı IgG olacak, %20'si IgA olacak. Sadece %1-2 IgD, IgM ve %15-20'de light chain myelom olacak. Ve bunlar için yani immunofixation şart. Immunofixation olmadan koyamazsınız tanıyı. Diğer sorumuz şöyle. MGAS için tedavi nasıl oluyor? Öğrenebilir miyiz? Güzel bir soru. MGAS'tan ilgili hiç slide göstermedim. Belki göstermeliydim. MGAS, monoclonal gammopathy of unknown significance, is the earlier form of multiple myeloma. In fact, we know as a fact that every single multiple myeloma patient had a prior MGAS state. The reason we know that if you go to Mayo Clinic for any reason, if somebody goes to Mayo Clinic for a sore throat or pneumonia or UTI, if they grab a blood sample from them, they save that sample for 20, 30 years. If the same patient presents 20 years later with multiple myeloma, they go back and find that sample and they prove that if they have IgG multiple myeloma now, they had IgG monoclonal gammopathy 20 years ago. They published this extensively. But not every MGUS will become multiple myeloma. The risk of developing multiple myeloma is only 1% a year. So when I see a 70-year-old with MGUS, I tell them, ma'am, sir, don't worry, because the chance of you developing multiple myeloma is only 1% a year. By the time you're 95, you'll be still fine. And we don't treat MGUS. We just monitor them. Sometimes if they have a high M protein, I see them every 3-4 months. If they don't have a high protein, I see them every 6 months, sometimes even every year. If they have smoldering multiple myeloma, if they have more than 10% plasma cells in the marrow, we call them having smoldering myeloma. But if they don't have any reasons to be treated, if they have no symptoms, if they have no high calcium, renal insufficiency, lytic bone lesions, no signs or symptoms of multiple myeloma, then they are called having smoldering myeloma. We don't usually treat them, but that is changing too. Now there are clinical trials using high-risk smoldering myeloma patients. If they have more than 20% myeloma in their marrow, if their serum-free light chain ratio is more than 20, and if they have MRI lesions, then we may want to treat them earlier. So things are changing. I mean, I can talk about this all day long, but I don't want to take the time from the next speakers. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka sorumuz. Due to monoclonal antibody therapies, we show a minor monoclonal band on serum protein electrophoresis and immunofixation. Do you ever practice these drugs interfere with serum-free light chain assays during monitoring? That's another good question. I didn't have time to mention about this. Monoclonal proteins, such as, I don't have my slides anymore, but the monoclonal antibodies such as daratumumab, such as Darzalex, they're also IgG kappa antibodies. Mm-hmm. So if I'm treating a patient with multiple myeloma with Darzalex, if they achieve a complete remission, and if I do SPAP and immunofixation, it's going to show some IgG kappa monoclonal gammopathy. And then until a couple of years ago, we used to say, gosh, is this their myeloma is back, or is this from the DARA? But now there are other tests in certain centers. Our center doesn't have that test yet, but we're able to send a blood sample to a bigger center where they're able to differentiate between the IgG kappa monoclonal gammopathy of Darzalex versus myeloma by doing that. But that's never a problem because I end up doing a bone marrow biopsy. I end up doing other blood work. But that's an excellent question. We just have to be very careful if they're on DARA and if they have IgG kappa multiple myeloma, which is the most common multiple myeloma, in fact. So excellent question.
we just monitor them and do whatever we can to get the final answer. Does that answer your question? Bu sorunuza yanıt verdim mi? Henüz yanıt gelmedi. Ben diğerine geçebilir miyim? Tabii, buyurun. Şöyle bir soru sormuşlar. Sunum için çok teşekkür ediyorlar. Ve kendi hastanenizde laboratuvar uzmanlarıyla ilişkiniz nasıl? Onlarla hangi sıklıkla görüşüyorsunuz? Bunu öğrenmek istemişler. Harika bir soru. Şimdi ben özel bir klinikte çalışıyorum. Burası poliklinik gibi. Hastalarımızı dışarıdan tedavi ediyoruz. Ama ben tüm kemik iliği biyopsilerimi hastanede yapıyorum. Çünkü yılda 300-350 tane kemik iliği biyopsisi yapıyorum. Ve bazı hastalar yılda bir kere kemik iliği biyopsisi aldığı için acı çekmelerini istemiyorum. Hepsini sedation yani fentanyl ve Versed vererekten hastanede yapıyorum. Ve oradaki laboratuvar uzmanlarıyla yakından çalışıyorum. Yapar yapmaz onlara biyopsiyi göndermez bir gün sonra beni arıyorlar. Neye baktığımı soruyorlar ve karşılıklı görüşüyoruz. Bu çok önemli. Çünkü eğer neye baktıklarını bilmezlerse istediğimiz yanıtı alamayabiliriz klinisyenler olaraktan. O yüzden çok önemli bir soru bu. Klinisyenlerin ve laboratuvar uzmanlarının beraber çok yakın çalışmaları gerekiyor. Hastaya en iyi tedavi verebilmek için. O yüzden her zaman özellikle ilginç zor bir hasta varsa hemen ararım. Burada beraber çalıştığım doktor Dr. Dittmer var mesela. Onu hemen ararım. Derim ki mesela bu hastanın myelom tanısı var. Ben onda kemik iliği nakli yaptım birkaç yıl önce. Ama şu anda kan sayımları düşük. Kemik iliği biyopsisi yapacağım. Ama myeloma için değil. Myelodisplazisi var mı? MDS'i var mı diye yapıyorum diye ona soruyorum ki o MDS diye baksın. Yoksa myeloma ararsa orada boşuna arayacak çünkü myeloması yok zaten. Artık MDS'i olmasından şüpheleniyorum. O yüzden çok önemli klinisyenlerin laboratuvar uzmanlarına neye baktıklarını söylemeleri. Teşekkür ederim bu soru için. Bu arada derneğimizin başkanı Doğan Hocam sizi kutluyor. Çok teşekkür ediyor. Ve ardınızdaki Atatürk resmi için de teşekkürlerini sunuyor. 15 yıldır orada o resimler. Burası benim ofisim. Yan odada hastaları görüyorum. Hastalar ilk önce buraya geliyorlar. Tanışıyoruz ama her geldiklerinde artık herkes öğrendi Atatürk'ün kim olduğunu. Bizim şehirde diyeyim. Sadece bizim klinikte değil. Teşekkür ederim ama fark ettiğiniz için. Bir diğer soru yine Başak hocamız sormuş. Kromozom anomalilerinin sizin tedavi protokolünüzü değiştirip değiştirmediğini soruyor. Çok güzel bir soru. Biraz önce dediğim gibi aslında değiştiriyor ama şunu da söyleyeyim. Örneğin bir myelom hastası gördüm. 50 yaşında bir meslektaşım. Kromozom anormalitesleri kötü olmasa da yani high risk myeloma olmasa da çok aktif bir şekilde onu tedavi edeceğiz. Çünkü genç bir hasta, onun önünde 30-40 yıl olabilir. Öte yandan 85 yaşında, 90 yaşında bir hasta görüyorsam ve high risk myeloması olsa bile onlara çok aktif tedavi veremeyeceğim. Evet bizi yönlendiriyor fish sarcenic study'leri ama yine de doktorluk hislerinizi kullanmamız gerekiyor tedavi yaparken. Çok güzel bir soru, evet. Evet, yardım ediyor. Son yanıtım o öyle söyleyeyim. Bir diğer soru Clara hocamızdan. Çevresel kanda FCM Next Generation ile plazma hücre ölçümünü MRD tespiti amacıyla kullanıyor musunuz? Evet, aslında çok güzel bir soru. Daha yeni 6 ay önce kullanmaya başladık. Bizim let me answer this. İngilizce söyleyeyim, daha güzel cevap vereceğim herhalde. We have always used MRD in our center for many years. It is important to use a plasma-enriched sample to do MRD testing. So for many years, we collected the bone marrow samples. We separate the plasma cells, and we did a PCR analysis on those samples. But over the last 6 months, we are using the high-grade MRD test. That's exactly what we're doing over the last 6 months. I think that's the center of care now. It shows 1 in a million myeloma cells. So evet, ya bu soru için teşekkür ederim. Şu anda Amerika'da en çok kullanılan bu sistem. Biz de 6 ay önce aldık bu sistemi. Bizim merkezimizde yok ama çok kolay Amerika'da. Hemen onu postaya veriyoruz. Gerçekten bildiğimiz postaya. Bir gün sonra gidiyor FedEx'le ve hemen yanıtı alıyoruz birkaç gün sonra.
Bir diğer soru Adnan Haşimi hocamızdan diyor ki non-sekreter miyeloma hastalarında remisyon süresince monitörize etmek için tercih edilen laboratuvar yaklaşımı nedir? Evet, gene çok güzel bir soru ve bunu her gün yaşadığımız zor bir durum. Non-secretory myelom olan hastalarda serum light chain gene de biraz anormal olabiliyor. İngilizce cevap vereyim buna tekrar. When you look at the serum light chain, sometimes the ratio may be slightly abnormal. So I just follow their ratio and I do 24-hour urine collections to check for their light chains. But I still have some patients, even the serum-free light chain ratio is completely normal and urine is completely normal. Then I have to do frequent bone marrow biopsies on them, sometimes every 6 months, definitely every year. And I have to do PET CT scans every 3 to 4 months. So very important. If a non-secretory myeloma patient develops bone pain, we have to do MRIs and PET CT scans right away. So answer your question, other than serum-free light chain ratio and 24-hour urine, there are really no better test in my mind, unless Yahya hocamız maybe can tell us something different on the next talk. Son bir soru daha alayım. O da Çağatay hocamızdan daratumumab sorusuna yanıtınıza teşekkür ediyor ve diyor ki elektroforezdeki IgG-kappa bantı dışında serum FC analizinde, free light chain analizinde interferans görüyor musunuz bu hastalarda? Hayır, sadece daratumumab IgG-kappa, özür dilerim tekrar İngilizce söyleyeceğim, komik konuşmayayım diye. Because daratumumab is an IgG-kappa antibody, that is the only abnormality we will be seeing on SPAB and immunofixation. If you see anything else, that's got to be from multiple myeloma. That's not from DARA. Does that answer the question? Teşekkür ediyorum. Gerçekten. Ben teşekkür ederim. Ben artık teşekkür ederim. Yahya hocama geçmek istiyorum izninizle. Hocalarım. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Hocam bizimle katıldığınız için. Evet, şimdi Yahya Hocam'ı takdim etmek istiyorum izninizle. Yahya Büyükaşık 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra 91-95 yılları arasında İç hastalıkları ana bilim dalında ihtisasını tamamladı ve 98-99 yılları arasında hematoloji yan dal ihtisası yaptı. 2003 yılında hematoloji doçentliğini aldı ve 2010 yılında profesör unvanını kazandı. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı'nda görev yapmaktadır. Doktor Büyükaş'ın başlıca akademik ilgi alanları hematolojik neoplazilerin tedavisi ve hematoloji alanında rutin klinik kullanım için veri tabanı programcılığıdır. Akademik faaliyetleri dışında Hacettepe Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı başkanlıkları yapmış ve ayrıca iç hastalıkları mezuniyet öncesi staj yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. Söz sizde Yahya Hocam, buyurun. Oytun Hocam, Gündür Hocam, öncelikle davet için çok teşekkür ederim. Gerek size gerek Biyokimya Derneği'ne. Hiç şüphesiz kanser hastalarını takip etmekte birçok yöntem tanı ve takipte kullanılmaktadır. Daha çok radyolojik yöntemlerin burada ağırlık kazandığını hepimiz biliyoruz. Ancak bir neoplazi var ki bunun izleminde ve tanısında belki de en çok kullanılan, en çok faydalandığımız yöntemler biyokimya laboratuvarında yapılan testler. İşte bu hastalık multiple miyelomdur. Ben bu hastalığın multiple miyelomun tanısı ve izleminde laboratuvarın yerini fazla uzatmadan, canınızı sıkmadan özetlemek isterim. Şimdi buraya baktığımız zaman demin sevgili Hakan Hoca son derece sıcakkanlı, güzel, neşeli bir sunum yaptı. Kendisi de bu konulardan
yeri geldiğince bahsetti. Merfelan'ın öyküsünden bahsetti mesela. 1960'lı yıllara kadar elimizde bu hastalığı tedavi etmek için herhangi bir ajan yokken 60'lı yıllarda ilk olarak Merfelan kendi başına, tek başına veyahut da prednizonla kombine olarak kullanılıyordu. O dönemde hastalığın remisyon ihtimali bu tedaviyle %5'ler civarındayken zaman içerisinde çok önemli gelişmeler kaydedildi ve günümüzde bu hastalık tedaviyle %60 civarında tam remisyona girebiliyor. Tam remisyonun tanımı nedir? Birazdan zaten ona değineceğim. Hakeza 1960'lı yıllarda 5 yıllık sağ kalım ihtimali %20-25'ler civarındayken günümüzde bu hastaların 5 yıllık sağ kalımının %50'yi geçtiğini, ortanca 6-7 yıl civarında bir yaşam süreleri olduğunu görmek mümkün. Bunu sağlayan gelişmeler içerisinde tabii ki Merfelan bulunduktan sonra birçok yeni tedaviler oldu. Belki en önemli tedavilerin başında 1980'li yıllarda otolog transplant kullanmaya başlandı. Gene Hakan Hoca özetledi bize. En önemli tedavi aşamalarından birisi bu olmuştur. 2000'li yılların başından itibaren talidomid, bortezomib ve lenalidomidin klinik pratiğe girmesi hakikaten bu hastalığın çehresini önemli ölçüde değiştirmiştir ve alt taraftaki grafikte gördüğümüz üzere özellikle 2000'li yıllardan sonra bu hastaların ortanca yaşam süreleriyle ilgili önemli bir ilerleme olduğunu görmek mümkün. Bakın burada görmek mümkün. 2000'li yıllardan sonra ortanca yaşam süresinin belirgin bir şekilde yükseldiğini görmek mümkün. Takip eden yıllarda birçok yeni proteozom inhibitörü çıktı. Son dönemlerde Hakan Hoca'nın gene gayet güzel özetledikleri gibi monoklonal antikorlarda klinik kullanıma girdiler. Hiç şüphesiz miyelomun bu hikayesi, tedavi hikayesi bir başarı hikayesidir diyebiliriz. Şimdi bu hastalığın günümüzde birçok hastada artık bir kronik hastalık haline gelen, çünkü zaten bir yaşlılık hastalığıdır ve bir yaşlı insanı 10 yıl yaşattığınız zaman sıklıkla mortalite sebebi miyelom dışı bir sebep olabiliyor. Kür demesek bile yani bu durum uzun süreli hastalık kontrolü fonksiyonel bir kür anlamına gelebiliyor. Yani hasta miyelomdan ötürü hayatını sıklıkla nadir olmayarak kaybetmeyebiliyor. Demin Hakan Hoca gayet güzel özetlediler. Bütün miyelom hastalarının seyrinde biliriz ki bunlar iyi huylu monoklonal gammopati, MGUS, monoklonal gammopati of unknown veya undetermined significance aşamasından geçerek gelirler. 50 yaşlardan sonra monoklonal gammopati belirlemenin çok nadir bir durum olmadığını, 50 yaşlarda %1-2 civarındayken 70'li 80'li yaşlarda hastaların, insanların %5'i kadarında belki rastlantı sonucu bulunan biyokimya incelemesi sırasında hiperglobinleme belirlenmesi üzerine veya belki de sedimentasyon nedeni, sedimentasyon yüksekliği araştırılırken rastlantı sonucu bulunan monoklonal gammopati olabileceğini biliyoruz. İşte bu hastalarda eğer ki hastalık, aktif miyelom veyahut da asemptomatik miyelom kriterleri, birazdan değineceğim bunlara, ortaya konamıyorsa hastada iyi huylu monoklonal gammopati veyahut da İngilizce kısaltması MGUS tanısı koyuyoruz ve bu hastaları tedavisiz izleyebiliyoruz. Yıllık olarak bu hastaların her yıl %1 ihtimalle miyelom veyahut da monoklonal gammopati ile gidebilen miyelom dışında diğer neoplazilere, lenfomalara dönebileceğini bu hastaların biliyoruz. Şimdi miyelom tabii klasik bir plazma hücre neoplazisi. Plazma hücre neoplazisi deyince miyelom veya Dünya Sağlık Örgütü terminolojisine göre plazma hücreli miyelom dışında demin de belirttim iyi huylu monoklonal gammopati tanısı vardır. Bazen plazma hücre tümörleri soliter tek bir tümör halinde de karşımıza gelebilirler. Bunlara soliter plazmostom deriz. Kemik veya kemik dışında ortaya çıkabilirler. Bir de monoklonal immunoglobulin depolanma hastalıkları. Bunların içerisinde primer amilodözü çok iyi bilirsiniz. Onun dışında sistemik hafif ve ağır zincir depolanma hastalıkları da plazma hücre neoplazileri başlığı altında incelenebilirler. Konuşmam boyunca slaytlarda yıldız, kırmızı yıldız görürseniz orada bir biyokimya testi vardır ve o hastalığın, o konunun tanısında ve izleminde biyokimya testinin önemini vurgulamaya yönelik bir oktur, bir yıldızdır. İşte bakın iyi huylu monoklonal gammopati olduğunu belirlerken, tanısını koyarken kişide klinik kriterler dışında işte hastalıkla ilgili morbidite olmaması dışında, birazdan değineceğim buna, paraprotein seviyesinin serumda 3 gram desilitrenin altında
İdrarda ise 500 miligram, 24 saatte 500 miligram altında olması gerekiyor. İlikte plazma hücresi %10 altında olacak. Plazmostom olmayacak. Paraprotein veya hatta monoklonal plazma hücreyle ilgili başka hiçbir morbidite olmayacak. İşte o zaman iyi huylu monoklonal gamopati tanısı koyabiliyoruz. Myelom tanısı ne zaman koyuyoruz? Myelom tanısı koyabilmek için kemik ilinde plazma hücre oranının %10 veya üstünde olması veya monoklonal protein seviyelerinin demin belirttiğim üzere plazmada 3 gram desilitrede, idrarda 24 saatte 500 miligram desilitre üstünde olması gerekiyor. Myelom demek için. Tabii myelom dedikten sonra aktif mi myelom yoksa asemptomatik mi? Bu klinik morbiditelere göre verilen bir karardır. Klasik olarak eğer hastada hiperkalsemi, renal yetersizlik, 2 miligram desilitre üstünde kreatinden kastediyoruz burada. Hiperkalsemiden kastedilen 11 miligram desilitrenin üstü. Anemi, burada belirtilen üzere hemoglobin seviyesinin 10 gram desilitrenin altında olması veyahut da hastanın hemoglobin konsantrasyonu bazal seviyeden 2 gram desilitre daha fazla düşmüş olması veya kemik lezyonu olması, iskelet grafisinde, tomografide veya PET-CT'de bunlara krep bulguları veya Türkçe'de krak bulguları, kalsiyum, renal, anemi, kemik. Eğer bunlarda herhangi birisi varsa klasik olarak söz konusu plazma hücre neoplazisinin artık aktif myelom olarak sınıflanması gerektiğini söyleriz ve ona göre tedavi ederiz hastalara. Son dönemlerde 2014 yılından sonra bu morbidite kriterleri dışında malignensinin biomarkerları olarak 3 kriter daha ileri sürülmüştür. Eğer kemik iliğinde plazma hücresi oranı %60'ları buluyorsa, 60 üstündeyse, serbest hafif zincir oranı 100'ün üstündeyse, 100'ün üstündeyse ve hatta MR'da bir veya da birden fazla fokal lezyon varsa, fokal lezyondan kastedilen henüz kemik korteksini eritip dışarı çıkmamış, henüz kemik iliğinde duran plazmostom kastedilir burada. Eğer ki fokal lezyon varsa birden fazla, araştırıcılar derler ki krak bulguları olmazsa da bunlardan herhangi birisi varsa hastanın aktif myelom olarak ele alınması gerekir. Burada da yıldızlarda gördüğünüz üzere işte hiperkalsemi, renal yetersizlik, anemi, serbest hafif zincir oranları, idrar ve serumda monoklonal bandın miktarının ne olduğu, bunlar hepsi biyokimya laboratuvarında yapılan incelemeler ve bizim hastalığı doğru sınıflamamızı sağlıyorlar. Myelom hastalarına baktığımız zaman prezentasyon ekseriyetle anemiyle ilgili yakınmalar ve kemik morbiditesiyle ilgili yakınmalar şeklindedir. Konumuz laboratuvar yeri olduğu için laboratuvarda tespit edilen tanı aşamasındaki bozuklukları yıldızla ifade etmeye çalıştım gene. M proteini biliyorsunuz %97 oranında hastaları tespit edilebiliyor. Serum veya idrar protein ekforezi ve immün fiksasyon serum veya idrar. Sadece %3 civarında hasta non-sekretüer myelom günümüz tetkik olanakları doğrultusunda sınıflanıyor. Sedimentasyon hızının yükselmesi iyi bilinen bir durum plazma hücre diskalizelerinde ve myelomda. Hiperglobulinemi bazen immün pareziye bağlı olarak, immün globulinlerin seviyeleri hepsinin düşmesine bağlı olarak, özellikle bunu biliyorsunuz serbest hafif zincir hastalarında görüyoruz. Hipogama globulinemi de görmek mümkün olabilir. Hipoalbuminemini, kreatin yüksekliği zaten biliyorsunuz. Hiperkalsemi ilginç bir durumdur. Anemi o kadar sık görüldüğü halde trombositopeni bu hastalarda tanıda neredeyse istisnai bir durumdur. Sadece %5 hastada tanıda trombositopeni vardır ki bu durum plazma hücre büyüme faktörlerinden birisi olan interleukin 6'ya bağlanır. Interleukin 6 aynı zamanda bir trombopoietik büyüme faktörüdür. Trombositlerin sayısının artmasına yol açan bir sitokindir. Muhtemelen bundan ötürü eğer bir myelom hastasında trombositopeni ortaya çıktıysa izlemde genellikle bu bulgu ilerleyen hastalık, nüks hastalık döneminde karşımıza çıkan veya hatta Hakan Hoca'nın belirttiği üzere bazen sitotoksik kemoterapi ve otolog nakle bağlı olarak miyelodisplastik sendrom gibi komplikasyonlar çıkması mümkün. Hakeza trombositopeni tabii ki tedavi komplikasyonu olarak da karşımıza çıkabiliyor. Şimdi prezentasyon ve bulgular arasında hiperglobulinemi, monoklonal band deyince yavaş yavaş monoklonal gamopati kavramına tabii ki girmekte fayda var. Monoklonal gamopati her ne kadar multiple myelom ve plazma hücre neoplazilerle eşleştirilse de sıklıkta kafamızda
Esasında monoklonal gamopati yani plazmada monoklonal immünoglobulin veya immünoglobulin parçacığı, hafif zincir veya ağır zincir bulunmasıyla karakterize hastalıklar sadece plazma hücre neoplazileri değildir. Birçok yavaş seyirli, iyi diferansiye nispeten indolan lenfoproliferatif hastalıklar, Hodgkin dışı lenfomalarda bunların klasik örneklerinden birisi Waldenström makroglobülinlemesine yol açan mesela lenfoplazmostoid lenfomadır. Ama bunun dışında kronik lenfositik lösemide, marjinal zon lenfomalarda, saç hücreli lösemide ve birçok indolan seyirli Hodgkin dışı lenfomada monoklonal gamopati ortaya çıkabildiğini biliyoruz. Hakeza atipik lenfoproliferasyon olarak tasnif etmeye uygun gördüğümüz esansiyel mixed kriyoglobülinemi ve hatta soğuk agglutinin hastalığı, kronik idiopatik soğuk agglutinin hastalığı gibi hastalıklarda da monoklonal band, monoklonal gamopati ortaya çıkabildiğini bulunduğunu biliyoruz. Şimdi bu yanımda sadece %3 hasta ne serum ne idrarda günümüzde kullandığımız laboratuvarda kullandığımız yöntemlerle paraprotein tespit edemeyiz dedik. %97 hastada bir monoklonal protein tespit etmek mümkündür. %71 hem serumda hem idrarda vardır. %22 sadece serumda vardır. %4 sadece idrarda vardır. İdrar çalışmaları yapmak gerekir mi? Demin Hakan Hoca öyle bir şey söyledi. Benim bilgi ve tecrübeme göre eğer ki tanı aşamasındaysak serum immün fiksasyon ve serbest hafif zincir oranları zaten %99'un üstünde oranda paraprotein varlığını bir istisnai durum var. Birazdan söyleyeceğim. Tespit etmek için yeterlidir. Ve 24 saatlik idrar tanı aşamasında toplamak genellikle gerekli değildir. Ama tabii ki izleme aşamasında birazdan göstereceğim örneğini bazı hastalar Benz-Jones protein üresiyle gelirler ve izlemi Benz-Jones protein üresiyle yapabilmek için 24 saatlik idrarı toplamak gerekiyor. Burada önemli bir ayrıntı şudur. Şimdi oligosekretuar miyelomdan kastedilen serumda 600 mg ile 1000 mg desilitrenin altında paraproteinemi olan hastalardır. İdrarda bunun karşılığı 200 mg desilitre diyebiliriz. Bu eşik değerler niçin önemlidir? Bu eşik değerler serum protein erikoforizi ve idrar protein erikoforizinin duyarlılık sınırlarına denk geliyorlar kabaca. Umarım bu bilgileri söylemekle çizmeyi aşmıyorumdur. Ama konu bütünlüğü açısından her ne kadar bir klinisyen olmasam da ben, laboratuvarcı olmasam da anlayışıma göre bu rakamların, oligosekretuarın ifadesinin karşılığı budur. Non-sekretuar ile kastedilen aslında hiç protein üretimi yapmayan hastalık değildir. 250 mg desilitre serum, 120 mg desilitrenin altında idrarda paraprotein varsa immün fiksasyon ki serum ve idrar protein ekforizinden daha duyarlı bir paraprotein belirleme yöntemi de biliyorsunuz immün fiksasyon. İmmün fiksasyon testinin duyarlılık sınırına denk geliyordur bu. İmmün fiksasyonun bile belirlemekte zorlandığı veya belirlemediği paraprotein seviyesi non-sekretuar miyelom tanımına denk geliyor. Non-sekretuar olarak tanımladığımız bu %3 hastanın yaklaşık 3'te 2'sinde serum serbest hafif zincir oranının kaymış olduğunu yani indirekt olarak daha doğrusu bu testi kullanarak hafif zincir oranını kullanarak aslında paraprotein olduğunu belirlemenin mümkün olduğunu da hatırlatmak isterim. Normal kappa lambda serbest hafif zincir oranının 0.26 ile 1.65 civarında arasında olduğunu hatırlatırım. Şimdi monoklonal proteinler sayın meslektaşlarım yani hangi hastalıkta üretildiğinden bağımsız olarak hastalık yapıcı proteinlerdir. İster altta yatan hastalık myelom olsun, ister altta yatan hastalık amiloid olsun, ne olursa olsun hatta tedavi indikasyonu olmayan iyi huylu monoklonal gamopati hastalarında bile bazen monoklonal proteinin amiloid gibi birikmesi söz konusu olmadan, amiloid yapmadan dahi morbidite yapabildiğini biliyoruz. Birçok iyi huylu monoklonal gamopati, MGAS hastasının nörolojiden bize nöropati nedeniyle geldiğini biliriz. Hatta günümüzde monoklonal gamopati of renal significance isimli bir hastalık grubu tanımı vardır son bir dikkat içerisinde. Yani eskiden idiopatik glomerulonefrit olarak tanımladığımız birçok vakanın temelinde aslında hafif zincir başta olmak üzere, hafif zincirle başta olmak üzere monoklonal protein birikimi olduğunu günümüzde biliyoruz. Yani değil amiloidoz, değil light chain hafif zincir depolanma hastalığı
eskiden idiopatik glomerulofit diyebileceğimiz histolojide hastaların altında bile, hastalığın altında bile hafif zincir olabileceğini biliyoruz. Nefropati, hiperviskozite, amiloidoz, hafif zincir depolama hastalığı, periferik nöropati, koagülopati, gerek pıhtılaşma testlerinin fibrin polimerizasyonunu bozar hafif zincirler. Fibrin polimerizasyonu bozdukları için hastada mesela koagülasyon testlerinde trombin zamanı sıklıkla yüksek bulunabilir. Onun dışında damarı tutabilir bazen. Amiloidli hastalarda damarlar fragildir. Bakın mesela şu şekilde görürsünüz. Ikınmayı takiben periorbital ekimozlar bu hastada sıklıkla ortaya çıkar. Kriyoglobinemi, ona bağlı vaskülit bu şekilde gördüğünüz üzere. Paraprotein demek ki monoklonal gammopati altta yatan hastalık bağımsız olarak hastalık yapıcıdır. Hakeza yukarıda bakın soğuk algın hastalığı. Karşımıza bazen hastalar otoimmün hemolitik anemiyle soğuk algın hastalığı çıkabiliyorlar. Monoklonal gammopati belirlediğimiz hastalarda tanı myelom mu başka bir şey mi belirlemek için yapılacak disiplinisyenler yaptığı testleri burada görüyorsunuz. İşte biyokimyanın da tabii burada çok katkısı var. Biyokimya laboratuvarının kan sayımı, kreatin seviyesi, kalsiyum seviyesi, albümin seviyesi. Hakeza iskelet için radyolojik incelemeler, kemik ile aspirasyon biyopsisi. Tabii onunla yetinmemek lazım. Myelom düşünüyorsanız günümüzde fiş analizinin demin Hakan Hoca belirtti son derece önemi var hastalık prognostikasyonu açısından. Onun dışında radyolojik, histolojik değerlendirmeler çok canınızı çok dağıtmak konuyu istemiyorum. Bu sırada da bu şekilde geçelim. Şimdi tanıda laboratuvarın yerinden bu şekilde bahsettikten sonra prognoz tahminine geçmek istiyorum. Bu da çok önemli bir konu. Yıllar boyunca prognoz tahminini biz ISS evrilemesiyle yaptık. Yıllar boyunca dediğim yani aslında 2003 civarında ortaya kondu bu ISS evrilemesi. Uluslararası evrileme sistemi ve son derece basit. Beta 2 mikroglobulin ve albümin seviyesine dayanan bir prognoz sınıflaması. Hastayı bu iki parametreye dayanarak evre 1, 2, 3 olarak ayırıyorsunuz ve sağ kalımın 29 ay mı, 44 ay mı, ortanca sağ kalımın 62 ay mı olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. Son yıllarda tabii demin Hakan Hoca'nın da gayet güzel özetledikleri gibi günümüzde artık biliyoruz ki interfaz fiş analizi de belirlenen bazı mutasyonlar oldukça kötü bir hastalık seyriyle birlikte gidiyorlar. 17. kromozomun kısa kolunda hepimiz biliriz P53 mutasyonu vardır. TP53 geni vardır. Onun mutasyonu translokasyon 4-14, translokasyon 14-16 bunlar kötü prognozla gidiyorlar. Hakeza bu sınıflamada geçmeyen birkaç daha mesela 1. kromozom bozuklukları da kötü prognozla gider ama bu revize ISS'te geçmez. Bunun dışında gene biyokimya laboratuvarı ile ilgili bir test laktat dehidrogenaz düzeyi. Laktat dehidrogenaz düzeyinin yüksekliği gene lenfomada da aynıdır. Difüz büyük B hücreli lenfomada özellikle kullandığımız uluslararası prognostik indekste de geçer. LDA hücre turnover'ını, hücre yapımını, yıkımını ve tümör yükünü dolayısıyla gösterdiği için LDA yüksekliği bazı hematolojik neoplazilerde, bunlara myelom da dahildir, kötü prognozun bir işaretidir. İşte ISS evrelemesinde geçen beta-2 mikroglobulin albümin dışında fiş analizindeki mutasyonları ve LDH düzeyini göz önünde bulunduran bu revize ISS evrelemesi daha sensitif olarak daha doğru bir şekilde hastaların prognozunu günümüzde predikte etmemizi sağlıyor. Burada da biyokimya laboratuvarının gerek LDH gerek beta-2 mikroglobulin albümin ölçümleri sayesinde çok ciddi katkıları olduğunu söylemek mümkün. Tabii biyokimya laboratuvarıyla diğer laboratuvarla ayırmak istemeyiz. Bizim gözümüzde hepsinin değeri son derece yüksek. Fiş analizi belki her yerde yapılmayabilir. Birazdan bahsedeceğim birkaç testle birlikte bazı testlerin yapılamayabiliğini biliyoruz. Hakeza konuyu çok da dağıtmak istemiyorum ama myelom'un şöyle bir özelliği var. Lösemi gibi değil. Bazen plazma hücre yükü çok yüksek olmayabiliyor ilikte ve hatta öbek plazma hücre birikimi olabileceği için fiş analizi için yapabilmek için sıklıkla plazma hücrelerini zenginleştirip o şekilde fiş analizi yapmak gerekebiliyor. Bunu da her laboratuvar maalesef yapamayabiliyor. İzlemde laboratuvara gelince, İzlemde laboratuvar konusu tabii ilginç bir konu, önemli bir konu. Uzun yıllar önce, 2005 senesiydi galiba, akut lösemi ile ilgili akut lösemi sınıflaması ile ilgili bir sunum yapmam istendiğinde
böyle bir slide hazırlamıştım. Aşağıdaki kırmızı oklar başta yoktu. Şöyle demiştim, işte önce elimizde ham klinik ve laboratuvar verileri vardır. Bunlara dayanarak tanı koyarız. Yani hastalığı sınıflarız. Sonra o hastalığın sınıfını belirledikten sonra iyileştirme çabalarına geçeriz. Ve prognozu belirlemeye çalışırız. Yıllar içerisinde yeni tanı yöntemleri, yeni laboratuvar yöntemleri çıktıkça yeni hastalık sınıfları, yeni tedavi yöntemleri, yeni prognoz değerlendirme yöntemleri ortaya çıkar diye yazmıştım. Ama zaman içinde yaşayarak şunu gördük. O kadar basit değil. Sıklıkla, hatta günümüzde daha çok şu oluyor aslında. Yeni tedavi yöntemleri çıktıkça, daha iyi yanıt, daha kaliteli yanıt elde ettikçe daha derin hastalık izi araştırma ve değerlendirme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Yani işin lokomotifi günümüzde biraz daha ilaç sanayi oldu diye düşünüyorum ben. Birazdan niye böyle düşündüğümü sanırım daha iyi ifade edebileceğim size. Evet, yıllar içerisinde 1960'lı yıllardan itibaren miyelomun tedavi hikayesi başladı dedik demin. Ben de dedim, Hakan Hoca da dedi. Uzun yıllar boyunca elimizde sadece serum protein likoforizi ve idrar protein likoforizi vardı. Ve yanıt kriterleri bu teste dayanıyordu. Plato fazı, eskiden biz öğrenciyken mesela plato fazı hep telaffuz ederdik. Myelom, evet, plato fazı da girdi. Ne demek? İşte tedavi verdik. Paraprotein artık idrar veya işte her neyse serum veya idrarda belli bir düzeye kadar indi. Artık daha fazla inmiyor. Plato o anlama geliyordu. Yıllar içerisinde tabii daha başarılı tedaviler uygulamaya başladık. Yani demin hikayesini gayet sevimli bir şekilde Hakan Hoca anlattı bize. 1980'li 90'lı yıllarda otolog nakil miyelomda yapılmaya başlanınca halen de miyelom otolog nakilin upfront uygulandığı, en çok uygulandığı hastalıktır dünyanın her yerinde. Daha derin yanıtlar elde etmeye başladık. Daha derin yanıtlar elde etmeye başlayınca serum protein likoforizi ötesinde bir test ile bu yanıtları izleme ihtiyacı hasıl olduğu veya zaten öyle bir test çıkmıştı da diyebiliriz. Bakın sağ altta 2000 yılında British Journal of Hematology'de yayınlanan bir yazıyı görüyorsunuz. Şu anda bize komik geliyor belki bu başlık, tabii ki öyledir diye, ama o sırada önemli, devrim niteliğinde bir bulgu. Remission status defined by immunofixation versus electrophoresis diyor. After autologous transplantation has a major impact on the outcome. Yani immünfiksasyonla daha derin yanıtı belirlemek, nakil sonrası daha iyi prognozla gidiyor anlamında ki zaten bugün bundan hiçbir şüphemiz yok. İşte o dönemlerde 90'lı yıllarda artık immünfiksasyon serum protein likoforizinin üstüne klinik pratiğe giren daha hassas bir yöntemdi. Bu yöntem çıkınca tabii ki artık o şeyin tanımı da değişti. Zaman içerisinde doğal olarak non-sekretuar miyelomun tanımı değişti. Daha sonraki yıllarda serbest hafif zincir kantifikasyonu olanak dahilinde olunca bu da bizim eskiden non-sekretuar dediğimiz bazı hastaların tanısını koymamız ve izlememiz için çok büyük kolaylık sağladı. Ve en son bakın yeşil fosforlu kutuyla ifade ediliyor. Günümüzde artık neredeyse 100 binde bir miyelom hücresinin varlığını, 10 üzeri 5 diyelim, miyelom hücresinin varlığını kemik iliğinde belirlemek artık yeni nesil dizileme ve daha çok akım sitometri, 6-8 renkli akım sitometriyle, bu renk sayısı bazen karıştırıyor dinleyenler arasında, bu konuyu ben daha iyi bilenler vardı. Renk sayısına yanlış söylediysem özür dilerim. Artık günümüzde yeni nesil akım sitometri ve yeni nesil dizilemeyle çok daha hassas hastalık izlemi yapmak mümkündür. Aşağıda da görüyorsunuz, eskiden elimizde sadece protein likoforizi, kemik iliği ve diğer laboratuvar yöntemleri vardı. Zaman içerisinde immünofiksasyon eklendi. Zaman içinde serbest hafif zincir hücreleri eklendi. Şimdi son dönemde de yeni nesil dizileme, akım sitometri, PET-BT birçok hematolojik ve neoplazi ve kanserde olduğu gibi hastalık izlemine girdi diyebiliriz. İşte ilk olarak, daha doğrusu 2006'da Uluslararası Myelom Çalışma Grubu'nun multiple myelom tanı kriterleri
Burada tam yanıtı size göstermek istiyorum. Tam yanıt diyebilmek için serum ve idrarda immün fiksasyon negatif olacak. Yumuşak doku plazmostomları kaybolacak. Kemikte tabii ki izi, düzelmeyen bir izi kalabilir. Kemikliğinde plazma hücre oranı %5 ve altına düşecek. Eğer bunlar olduysa hastada artık tam remisyonu telaffuz edebiliriz. İlk olarak bu rehberde 2006 yılında tam remisyonun ötesinde bir yanıt, daha kaliteli bir yanıt tanımlamışlardır. Mükemmel tam yanıt diyebileceğimiz. Eğer ki tam yanıt kriterleri varsa ve hastanın serbest hafif zincir oranları da normale geldiyse buna mükemmel veya titiz tam yanıt deniyor. Yıllar içerisinde bu yanıt skalasının aslında prognozla çok ilişkili olmayabileceğini ve çok iyi bir tam yanıtın ötesinde çok iyi bir bilgi sağlamadığını iddia eden çalışma olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Eğer ki paraprotein seviyesi serumda %90'dan fazla azaldıysa o zaman çok iyi kısmı yanıt diyoruz. Veyahut da en protein idrarda 24 saatte 100 mg'ın altına düştüyse. Eğer ki paraprotein %50'den fazla azaldıysa kısmı yanıt diyoruz. Bu şekilde çok detaya girmeden günümüzde de halen kullandığımız aktif yanıt kriterlerini size hatırlatmak isterim. İlk olarak 2011'de immün fenotipik tam yanıt, moleküler tam yanıt da tanımlanmıştır. Ve 2016 yılında daha da detaylandırılmıştır bu. Uluslararası Myelom Çalışma Grubu tarafından. Kısaca söylemek gerekirse minimum duyarlı 10 üzeri 5 çekirdekli hücrede bir hücreyi tespit edecek akım sitometri veyahut da moleküler genetik yöntemle hastalığın izlenmesi ve eğer ki bu eşik değerine sahip testte hiçbir hücre malin hücresi tespit etmezsek o zaman flow sitometri milimar rezidüel hastalık negatifliği veyahut da sekanslama moleküler genetik yöntemle yaptıysak bunu sekanslama yöntemiyle milimar rezidüel hastalık negatifliği telaffuz edebiliriz. Şimdi kısaca özetleyecek olursak yani bir miyelom hastasının tanıdan sonraki izlemi tek bir saatle özetlemek kolay değil. Ama protein izlemi halen miyelom izlemi her ne kadar minimal kalıntı hastalık tespit edilmesi mümkün olsa da klinik pratiğe de girse de halen miyelomun takibi protein çalışmalarıyla mümkün olan her durumda yapılmaktadır ve yapılmalıdır. Yapılmalıdır ve yapılmaktadır. Yani eğer ki hasta oligosekretuar değilse veya non-sekretuar değilse 1 gram desilitrenin üstünde serumda 200 mg desilitrenin üstünde idrarda varsa tabii ki protein eriforizi, idrar protein eriforizi ile başlamak, bunlar negatifleştiği zaman immün fiksasyona dönmek, o da negatifleştikten sonra hastalık remisyona girdi mi diye kemik iliği yapıp değerlendirmek, remisyon, tam remisyon tanısını koymak için izlenmesi gereken adımlarda. Tabii tam remisyon varsa minimal kalıntı hastalık izlemi yapacak mısınız? Hangi hastada yapmak gerekir? Bu rutin midir? Bu tartışılabilir yani. Her ne kadar günümüzde artık bu rutine girdi, klasik dense de ben biraz eski kafalı bir klinisyen olarak kaldım. Birazdan 1-2 saatte niye eski kafalı olduğumu da özetlemeye çalışacağım. Ama günümüzde belki her hastada gerekli olmayabilir ama minimal rezidüel hastalık izlemi ve MRD negatifliği elde etmenin de bazı myelom tiplerinde gerekli olduğunu kabul etmek gerekir. Eğer ki paraprotein seviyesi demin belirttiğim eşik değerlerin altındaysa belki serbest serum hafif zinciriyle izlemek ve bu negatifleştiği zaman, normale geldiği zaman gene immün fiksasyonda negatif olduğunu görüp kemik iliğine yönelmek mümkün olabilir. İmmünglobulin A miyelomun izlemi biraz özellik arz eder. İmmünglobulin A protein elektroforezinde benden daha iyi bilirsiniz. Genellikle beta globin bölgesinde göç ettiği için interferans olur orada. O nedenle kantitatif immünglobulin A düzeyi izlemi immünglobulin A tipi miyelomda genellikle tercih edilir. Normale geldikten sonra gene immün fiksasyon o da normal ise kemik iliği değerlendirmesi ve remisyon olup olmadığını söylemek mümkün. Şimdi miyelom tabii ki bir başarı hikayesi ama biraz da iğneyi batırmak lazım kendimize. Böyle çalışmalar da var, böyle hipotezler de var miyelomla ilgili. Kimileri der ki miyelom her ne kadar küçük bir çalışma alanı olsa da
Myelom'da yapılan çalışmaların şaşırtıcı düzeyde desantralize olduğu ve değişik araştırma yolakları arasında bağlantı olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla birçok kritik araştırma sonucu keşfedilmemiş halde kalmıştır. Benim ne demek istediğimi sayın meslektaşım Hakan Hoca daha iyi bilir. Şimdi Hodgkin lenfomu mesela örneği. Hodgkin'de klinik çalışmalara baktığınız zaman belli bir mantık silsilesi takip eder. Hodgkin çalışmaları. Belli bir mantık silsilesi takip eder. Literatürü çok kolay takip edersiniz. Myelom'da en çok klinik çalışmaya yayınlanan neoplazidir hematolojide hiç şüphesiz. Ama çalışmanın hemen hepsi falanca protokol çok iyidir filanca protokolden. Falanca protokol daha iyidir filanca protokolden. Ve geldiğimiz noktada olanakları zengin memleketlerde Hakan Hoca da söyledi. Mesela Mayo Clinic bu miyelomu en çok bu plazma neoplazilerini miyelomu izleyen merkezlerden birisi. Artık devamlı tedavi gündeme gelmiştir. Yani baştan itibaren monoklonal antikor kullanılıyor ve bütün hastalarda risk durumu ne olursa olsun minimumdan tedavi bittikten sonra lenalidomid idamesini alınıyor hasta. Hatta bazılarında proteozom inhibitörüyle devamlı tedavi uygulanıyor. Yani hiçbir hastada tedavi kesilmiyor. İster nakil eligible uygun hasta olsun, ister nakil uygulanamayacak daha kırılgan hasta olsun. Devamlı tedavi. Yani belki bu yaklaşım doğrudur bilemiyorum. Ama tabii şunu da unutmamak lazım. Bizim Türkiye'deki şartları sordu Hakan Hoca. Ben konum tedavi olmadığı için ona girmeyeceğim. Ama bizim şu andaki geri ödeme şartlarında 65 yaş altındaki miyelom hastalarını ben birinci basamakta sadece bortezomib kullanabiliyorum. Ne talidomid ne lenalidomid kullanamıyorum. Daratumumab zaten elotuzumab hiç kullanamıyorum. Onlar artık sonraki basamaklarda olan ilaçlar. 65 yaş üstünde birinci basamakta imitlerden talidomidi kullanmak lazım. Lenalidomid gene ikinci basamakta. Dolayısıyla her yerde olanaklar aynı düzeyde değil. Bunun içinde sadece tedavi olanakları yok. Laboratuvar olanakları da var. Ben son olarak bir iki slaytla esasında optimal durumun miyelom izleminde ne Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi her hastaya sürekli tedavi ne de Türkiye'deki gibi olmaması gerektiği kanaatimi ifade etmek isterim. Myelom çok heterojen bir hastalıktır. Bakın sol panelde bizim hastalarımız gene. Hasta 2007 yılında aktif myelom 9 kür VMP diye bir protokol. Bortezomib, melfenperazon almış. 2011'de biyokimyasal nüks olduktan sonra 2017'ye hatta daha sonra da izledik hastayı. 2020 yılına kadar biyokimyasal nükse rağmen hiçbir klinik bulgu çıkarmadı hasta. Hiçbir morbidite çıkarmadı. Otolog nakil de yapılmamıştı bu hastayı, istememişti. Yani biyokimyasal nükse rağmen hasta yaklaşık 9-10 yıl hiçbir tedavi ihtiyacı duymadı. Ya böyle miyelom hastaları da var. Zaten miyelom iyi huylu monoklonal gammopatiye dönüyor. Ve birçok araştırma göstermiştir ki iyi huylu monoklonal gammopatiye benzer gen ekspresyonu olan aktif miyelom hastaları remisyona hiç girmeseler bile daha iyi prognozu sahipler. Bu hastada iyi huylu monoklonal gammopati aşaması dönüp böyle giden bir hasta. Bu böyle hastalar var ama sağ taraftaki gibi hastalar var. Hasta 6 kür bortezomib, siklofosfamid, dexametazon verildikten sonra otolog nakil için merkezimize gönderilmiş bir hasta. Otolog nakil yani kök hücre toplamak için yatış verdik hastaya. Yatışı 3 hafta sonraydı yaklaşık. Bu 3-4 haftalık süre zarfında tedavisi yeni bittiği halde nedeni saptanamayan ateş çıkardı. Hiperglobulinemi çıkardı. Radyolojik incelemede karaciğerde plazmostomlar. En ağır agresif lenfoma kadar hızlı seyreden bir neoplazi. Şimdi çok heterojen bir hastalıktır miyelom. Hiçbir hematolojik neoplazinin ben bu kadar heterojen olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla her hasta için benzer aynı kıyafeti giydirmek, aynı tedavi, benzer tedavi uygulamanın doğru olduğunu ben düşünmüyorum. Bakın sadece bir örnek söyleyeceğim size. En optimal rejimlerden birisi daratumumab, lenalidomid, dexametazon. Bu yıl içerisinde Lancet Onkoloji'de geçen yıl içerisinde güncellemesi yayınlandı. İyi bir rejimdir. Şu son cümleye dikkatinizi çekmek istiyorum. Sekonder, primer tümör oranı daha başarılı sonuç veren daralı kolda %20. Ortalama izlem süresi bu hastaların 5 yıl.
5 yılda %20 kanser çıkıyor, sekonder kanser. Yani bu sadece bir örnektir. İşin bir boyutu da komplikasyondur, toksitedir. Ya dolayısıyla zaten klinisyenliğin zor tarafı da budur. Yani ideal olan, her zaman kağıt üstünde ideal olan optimal olmayabiliyor. Hasta için en optimali, sadece hasta için değil, sigorta şirketi için, devlet için, herkes için, hasta için, hasta ailesi için en optimali seçmek zaten zorluk da buradan kaynaklanıyor. Son olarak protein çalışmalarıyla izlem için birkaç örnek. Bunları zamanında Profesör Doktor Aslı Hoca'dan, Aslı Pınar Hoca'dan almıştım. Bizim biyokimya bilim dalından. Mesela bu hasta serumda gamma globulin bölgesinde belirgin bir M spike olmayan bir hasta. İmmün fiksasyonda monoklonal kappa tespit edilmiş ama idrarda proteinürisi var ve bu Benz-Jones proteinürisi ağırlıklı olarak. Mesela böyle bir hastayı Benz-Jones proteinürisiyle izleyip bu kaybolduktan sonra immün fiksasyonla kaybolduğunu teyit edip kemik iliğine ondan sonra dönüp kemik iliğin remisyonda olduğunu görmek lazım gelir. Mesela bu hasta işte demin de belirttim immünoglobulin A tipi myelom beta bölgesinde göç ettiği için kantratif immünoglobulin A düzeyiyle izlemeye daha uygun bir hasta. Bazal düzeyde 1770 çok yüksekmiş, sonra düzelmiş. Bu hastada mesela bakın gamma bölgesinde spike var. Hiperglobulinemisi var. Bu hastada serum proteinurik forezi izlenmesi uygun olan bir hasta. İlginç bir hasta bakın. O kadar bariz hiperglobulinemisi olduğu halde immün parezi varmış gibi immünoglobulin G'si düşük, A'sı düşük. Bu hasta nadir bir tip. Demin Hakan Hoca da gösterdi. İmmünoglobulin D myelom. Globulin yüksekliğin sebebi immünoglobulin D. Bazı hastada serum hat zincir düzeyiyle izlenmesi daha uygun olan M proteini var yok şüpheli. Testlerde bariz lambda hafif zincir düzeyi artış var. Serbest kappa, burada serbest görünmüyor ama normal bariz lambda hafif zincir dominansı var. Bu hastayı da hafif zincir, serbest hafif zincir lambda ile izlemek gerekir diyerek ben de sunumu burada sonlandırmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Yahya Hocam, bu güzel sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Sorulara geçmek istiyorum. Özgür Aydın. Soru sanırım tanı almış alttan Özgür Aydın. Evet. Sayın Özgür Aydın sorusu sanırım bana yönelik. Evet, Tanı evet. almış hastada takipte serum protein elektroforez de ölçülebilir. M protein olduğu sürece immün fiksasyon gerekli değil diye biliyorum. Ben de öyle söyledim. Yani istemenin anlamı yok. Yani şöyle, yani tanı aşamasında hangi workup'la paraprotein olduğunu belirleyelim sorusu başka bir sorudur. İzlem başka bir sorudur. Şimdi tanıda eğer hastanın çok bariz hiperglobulinemisi varsa o hiperglobulineminin monoklonal olup olmadığını değerlendirmek için tabii ki immün fiksasyonla başlamaya gerek yok. Önce serum protein elektroforizi yaparsınız. Eğer M bandı görürseniz o zaman immün fiksasyonu istersiniz. Tipini belirlemek için. Hakan Hoca'nın da belirttiği gibi. O tanı kısmı. Yani tanı kısmında bir test seç. Bir test bataryası seç. En yüksek oranda monoklonal proteini göstersin deseniz tabii ki serum immün fiksasyon artı serbest hafif zincir oranları idrar çalışmasına gerek kalmayabilir böyle bir durumda. Ama her hastada bunu yapacağız anlamı çıkmasın buradan. Tabii ki hiperglobulinemisi varsa serum protein elektroforizi ile başlarsınız. İzlem kısmı başka bir şey. İzlemde eğer hastanın ölçülebilir protein elektroforizle proteini varsa onun normalleşinceye kadar elektroforize gitmek lazım. Sonra immün fiksasyonu yapmak gerekir. Kaynak israfı olmaması adına. İkinci soru, diğer soru Murat Usta. Sayın Evet. Murat Usta'dan. Lenfoplazmostik lenfoma. Hayır, lenfoplazmostik lenfomanın tümü valleştron makroglobulinемisi değildir. Lenfoplazmostik lenfoma immünoglobulin M paraproteinemisi yapıp da hiperviskozite kliniğiyle geliyorsa o klasik tabloda daha çok valleştron makroglobulinемisi telaffuz edilir. Lenfoplazmostik lenfoma hastalarının bir kısmında böyle bir şey yoktur. Hatta bazen immünoglobulin M paraproteinemisi değil, başka paraproteinemiler de olabilir. Myelomla birlikteliği olabilir mi?
Myelomla birlikteliği, yani günümüzde şunu biliyoruz. Eğer ki hastanın immünoglobulin M monoklonal proteini varsa ve hiçbir morbiditesi yoksa bu zaman içerisinde myelom değil de lenfoma çıkaracaktır bu hasta çok büyük ihtimalle. Ama çok az miktarda, çok az oranda immünoglobulin M myelom olduğunu da biliyoruz. Çok az oranda. Multiple myelom birliktelikten herhalde bu cevabını kastettiniz, öyle tahmin ediyorum. Birliktelik yani olmaz. Yani şöyle bir şey. Hani hastada aynı anda hem myelom hem lenfoplazmostik lenfoma olmaz. Çok çok istisna olur ama histolojide bazen şey olur. Yani lenfoplazmostik lenfomada karakteristik histoloji şöyledir. Lenfosit ve lenfoplazmoster hücreleri, hatta plazma hücreleri artmıştır. O nedenle bazen myelom gibi düşünülebilir ama myelom değildir bu. Sayın Doğan sormuşlar. Yani hocam, evet, Doğan hocamızın bir sorusu var. Diyor ki en bandını kantitatif olarak izleyebiliyor muyuz? Kılavuzlarda belirtiliyor ama ülkemizde çok yaygın değil sanırım. Aynı zamanda size sunumunuz için ve katkılarınız için çok teşekkür ederim. Evet, evet. Tabii ki şöyle mesela protein elektroforezinde gamma bölgesindeki spike'ın eğri altındaki alanını ölçen software'ler var. Bu şekilde kantitatif sonuç verilebiliyor tabii ki. Zaten başka türlü demin gösterdiğim multiple myelom tanı kriterleri, yanıt kriterleri veya tanı kriterleri söz konusu olamaz zaten. Kesinlikle kantitatif ölçüm mümkündür. Teşekkürler. Aslı hocamızın bir sorusu var. Değerli Yahya hocam ve Hakan hocamıza güzel sunumlar için teşekkür ediyorum. Yararlı bir toplantı oldu. Sorudan ziyade size teşekkürlerini iletiyor ve Hakan hocamıza. Biz de teşekkür ederiz. Aynı zamanda düzenleme kuruluna da teşekkür ediyor. Bize teşekkür ediyoruz. Katılımınız için sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi izninizle 3. konuşmacımıza geçmek istiyorum. I would want to introduce Muhannad Ali Yakup in Turkish. Muhannad Ali Yakup Binding Site'dan katılıyor. Bölgesel yönetici. Ürdün Üniversitesi'nde genetik ve klinik kimya bölümlerinde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta. Amman Moleküler Genetik Merkezi'nin başkanlığını yürütmekte. Aynı zamanda Corbett Life Science Avustralya İş Birimi yöneticisi olarak görev yapmakta. Doktor Ali Yakup'un çalışma alanları onkogenetik ve immünoloji, DNA, RNA sekanslama, NGS ve biyoinformatik konularında çalışıyor. Aynı zamanda immünogenetik ve onkogenetik konularında projeler yürütmekte. Your work, please, Dr. Ali Yakup. You can start. Sorry. Good evening, everyone. This is Muhannad Yacoub. I am the medical scientific liaison for the Miaswa region for the binding site. Thank you actually to invite me for this nice evening to give you a small lecture and interact with you for the monoclonal gammopathies, multiple myelomas, between diagnosis and monitoring. Mainly my talk will be about how we can diagnose and multiple myeloma in the lab directly
with the using of state-of-art technologies, let's say like that, or simple biochemistry assays as state-of-art technology in order to diagnose and monitor monoclonal gammopathies diseases. First of all, monoclonal gammopathies, they are monoclonal gamma globulin diseases. It's a group of diseases. Mainly, they are derived from B-cell clone due to uncontrolled clonal expansion caused in in-organ damage. The end organ damage defined the malignant symptomatic lymphoproliferative disorder that is usually multiple myeloma, Waldenström myeloma, and other diseases. As a result of that, a tumor happened, and we see fracture or pathological bone fracture, renal failure, susceptibility to infections, anemia, hypercalcemia, clotting anomalies, and neurological symptoms, vascular manifestations we can see. If we look in healthy individuals, the plasma cells secrete an intact immunoglobulin that is known as an antibodies, and these plasma cells secrete in excess of free light chains, either kappa or lambda, independent of the plasma cell clone. In general, the patient developed a monoclonal gammopathies followed by clonal expansion of a single plasma cells known as plasma cell dyscrasia, which is the usual result in the production of monoclonal protein. And the type of monoclonal gammopathy that develop is dependent upon what is called the clonal plasma cell secrete. So we can see the multiple myeloma, which can secrete an intact immunoglobulin, or a light chain only multiple myeloma, which secrete only monoclonal free light chain alone, and non-secretory multiple myeloma that's defined by a negative serum and urine electrophoresis. And here the free light can detect a majority of 70% of almost all cases due to the increased sensitivity of this technique. And we can see also amyloidosis, AL amyloidosis mainly, which is a light chain form of fibrils, which are toxic to the organs such as heart and kidneys. The focus here, we can see it that is to see that the monoclonal gammopathies, starting from UNGUS and other disorders, we can see that UNGUS form almost 50% of all monoclonal gammopathies. That is the precancer stage. And here we can understand why it's important to screen early for the disease before going to see it as multiple myeloma, which form around 18% of monoclonal gammopathies. If we look at the epidemiology of multiple myeloma, it's form around 10% of hematological malignancies affecting males more than females, and more common in African Americans. It's rare under the age of 40 years old, but however, through our work in the regions, we can see cases that's below the age of 40. Most common subtypes is IgG kappa, followed by the IgA, and define that the serum and protein have more than 3 grams per deciliter. The pathogenesis start with the dysregulation of cyclin D2 and some chromosomal anomalies, like mentioned in the previous presentations. Bone marrow fibroblasts release the interleukin-6, which affect the rank ligand pathway to stimulate the osteoclastic activity. Myeloma cells also increase the interleukin-6, which increase the osteoclastic activity and inhibit osteogenesis. And that's why we can see a high calcium in the patient sample. The production of large amount of paraproteins result in a wide variety of abnormality, such as a raised globulin level, hypoalbuminemia, hyponatremia, differential dilutional anemia, high ESR rate observed as a roll formation of the blood film, hyperviscosity, together with that interfere with the platelets and coagulation pathway. Proteinuria, renal failure, amyloidosis also occur in 10% of the patients, cryoglobulinemia in 5% of those patients. Usually the clinical pictures appear with those patients come with a bone pain, pathological fracture, hypercalcemia,
hematological picture, including anemia, ESR, bleeding time, renal failure can occur with those patients, and recurrent infection. Those pathological and clinical features in the multiple myeloma are due to tissue infiltration, production of large amount of paraprotein, impairment of the human immune system. From those, we can see the major presenting symptoms in the multiple myeloma is the bone pain and followed by fatigue. So if anyone just wake up and have a persistent bone pain with a fatigue, he will not go directly to oncologist to be diagnosed. He usually go to general physicians, and here is the clue stick. So most of the patients actually does not go to real investigation until they really have what we call it some organ involvement. By this, we can see the importance of screening actually for myeloma patients, as I think there is a much of underdiagnosed cases all over the region that we can see it. The monoclonal proteins that also referred as M protein, paraproteins, M-spike, Benz-Jones proteins that's found in the urine. And those proteins usually are abnormal plasma proteins produced by the B cells or plasma cells directly, and can be excreted in the urines as Benz-Jones proteins. In 2015, actually, the CRAB criteria come to diagnose the multiple myeloma that include hypercalcemia, renal insufficiency, anemia, and bone lesions. So those CRAB criteria actually have been updated with the SLIM criteria. That's by using 10% clonal peripheral plasma cells together with involvement of the free light chain analysis. That's the involved versus uninvolved free light chain must be over 100. So usually the traditional tools to detect any protein when a patient comes to with the sample for a monoclonal or multiple myeloma diagnosis, model resulting SPE for diagnosis together with immunofixation and clear spikes of the gamma region in the serum protein electrophoresis, readily detectable bands on immunofixation, identifying the patient with IgG lambda. They do not look like this, and the sensitivity issue play an important role in that. So by that, we can understand that in order to investigate for monoclonal proteins and intact immunoglobulin, we usually do serum protein electrophoresis. And for monoclonal free light chains, we do a urine electrophoresis. However, the serum free light chain substitute the urine electrophoresis nowadays, and because it's higher sensitivity and due to urine compliance. To understand more about the test, how does this assay work? The anti-sera target the epitopes in the constant region of the immunoglobulin light chain that's found in the yellow, and the hidden intact immunoglobulin exposed in the free light chain. Specifically measure the free light chain and not the intact immunoglobulin. So one kit will measure the kappa immunoglobulin, and one kit measure the lambda free light chain, and the ratio can be assessed between both of them. So we can measure the free kappa light chain and the free lambda light chain, and we can assess the ratio between them. That is the normal ratio assessed between 0.26 and 1.65. Back again to the updated criteria according to the International Myeloma Working Group that was used with a CRAB and then substituted with a SLIM. Using the involved versus uninvolved free light chain ratio must be over 100. So the free light chain considered to be one of the three major biomarkers in establishing actually the diagnosis. As a diagnostic tool, the free light chain started with 2001 and has been FDA cleared. Then it's included in the International Myeloma Working Group guideline in 2006.
In 2009, together with SPE and IFE, the ratio adapted for diagnostic panel after that has been recognized by NCCN guidelines, and then in 2014 recognized as one of the 3 main biomarkers for malignancy of multiple myeloma. In 2016 has been recognized by the NICE guidelines. So the free light chain has been mentioned in all the guidelines. It's standardized and being used for diagnosis, both diagnosis and monitoring of multiple myeloma. And this is the summary actually of International Myeloma Working Group recommendations to use the free light chain. In order to diagnose, we can use the ratio between the free light chain, the serum free light chain, the kappa and the lambda, either involved and uninvolved ratio, and this will define the clonality and considered to be a definition of the biomarker of malignancy. However, we can also introduce the free light chain using the difference between the kappa and the lambda to assess the response to therapy and define the serological complete response. So if a patient, for example, have a lambda myeloma, and we need to know what is the involved free light chain. It is used for tumor load, and in this form of, because it is a lambda myeloma patient, it is called the lambda serum free light chain. The uninvolved, which is the polyclonal light chain, will be the kappa. The ratio between them is a kappa versus a lambda, and this is to define the clonality. So we divide just what is the concentration of kappa versus the concentration of lambda. The involved, which will define the biomarker of malignancy, the involved versus uninvolved serum free light chain, we will divide lambda versus kappa, and the difference between them, we will subtract kappa from lambda directly to understand or to know that tumor load. The advantages here, 3 key main advantages to use the serum free light chain versus urine analysis is because the free light chain is 10 more sensitive than the urine protein electrophoresis and urine immunofixation. So it's due to analytical sensitivity, and not always the free light chain is found in the urine in the definition. So before a presence in the urine, we can detect the serum free light chain in the serum directly, and this is proven by the sensitivity. And most of the patients, when you told them just to bring 24-hour urine, he just forget or don't want to bring that. So there's poor urine provision and urine compliance. Say, a study by Kazman in Mayo Clinic, he just do a simple analytical comparison between the urine immunofixation and serum protein electrophoresis together with serum free light chain. He found that there is no significant pathological miss if we combine the serum protein electrophoresis together with the serum free light chain. So the serum free light chain can directly substitute the urine compliance, and in combination with the serum protein electrophoresis and the immunofixation, it can substitute and be used not only to diagnose multiple myeloma, it can also be used to diagnose amyloidosis. So for every query, multiple myeloma, we just do serum protein electrophoresis with serum free light chain together with serum immunofixation. In the NICE guidelines, actually, these guidelines developed by National Institute for Health and Care Excellence for England, applied for the adults suspected with the multiple myeloma and those newly diagnosed or relapsed with multiple myeloma, including a high-risk multiple myeloma primary cell leukemia. The guidelines recommend the use of SPE and serum free light chain analysis to screen for the presence of monoclonal proteins in people with suspected myeloma. In this case, the abnormality of serum free light chain should be used to confirm the presence of monoclonal protein. No single method, SPE, serum immunofixation, or serum free light chain, or urine protein electrophoresis alone can be used
to exclude the diagnosis of myeloma. It was noted that even the evidence indicated the Bence-Jones protein testing was almost as effective as a serum free light chain for diagnosis of plasma cell disorders. Urine testing was done only for a fraction of patients, and this could be resulted in a potential misdiagnosis in serum free light chain and was not performed as alternative. Therefore, urine testing was not included in the recommendation of screen of monoclonal protein. So let's see that what is the impact actually when the patient come with a renal disorder. So if the patient, this study was established that almost 50% of the myeloma had at least moderate renal impairment at the time of the diagnosis. And by that, we can see that when the patient come and have, let's say, an impairment in the kidney, we can detect that the mortality rate will be high for that patient because no effective therapy can be used. We need to treat the kidneys, and we need to treat both the kidneys and the myeloma at the same time. By this, actually, we can see that the early and rapid diagnosis will ensure the early treatment of the patient. That means saving the kidneys and improve the outcome. And this is very essential to achieve in initiation of treatment that can improving the outcome and saving the organs. So the monitoring of the free light chain, it's not the using of the free light chain is not only for diagnosis, it's also for monitoring of those patients. And because of the short half-life and rapid assessment, it's enhanced sensitivity, the early lapse of residual diseases that can appear, and measuring the depth of the response and monitor the clonal changes during the course of the disease. That's will increasing the important and the importance of indication. Why that is why we can use the free light chain in monitoring, not only diagnosis. For AMGUS directly, and why it's very important to pick up the disease as early as possible, we know that 1% per year, there is a risk for each AMGUS patient to be progressed into a multiple myeloma patient, and not only multiple myeloma, but other also related disorders such as amyloidosis, light chain disease, lymphoma, CLL. All of these can be developed from the AMGUS. And also the AMGUS is very important to diagnose, not only because of progression, but because there is an autoantibody activity due to deposition of those autoantibody in the tissue. And there is an AMGUS-associated conditions such as infection, osteoporosis, pathological fracture, and the thrombosis can be seen in the patient with AMGUS. And here, why it's very important to diagnose AMGUS. So the diagnosis of AMGUS really is significant, not only with regards to the increase of the risk of malignant transformation, but with regard to the excess of mortality from other causes of that disease. So that's mean early diagnosis give the best patient outcome, and this is our main message. Back to International Myeloma Working Group consensus criteria for the response and minimal residual disease assessment for multiple myeloma that define the complete response and the stringent complete response, and involving the normal serum free light chain ratio to be there and based on the free light chain results. As a reminder, how we can monitor with the free light chain using the involved free light chain to know the tumor burden, the uninvolved free light chain to understand the polyclonal free light chain assessment,
the ratio between them to detect the clonality and the difference in the free light chain to understand the response of therapy. Another important assay has been actually emerged and been recommended by the International Myelom Working Group, has not yet been addressed in the criteria, but it's recommended and need more studies, is the heavy light. Heavy light assay, it's measure the intact immunoglobulin and allow individual to identify different light chain types of each immunoglobulin classes, such as IgG kappa or lambda, IgA kappa or lambda, IgM kappa and lambda. The heavy light is a unique serum assay that can measure the intact immunoglobulin, so we are focusing directly through a polyclonal antibodies to detect the epitope, and this epitope is a unique and found in the junction of the constant region of the heavy light that's shown here in the blue and the light chain that's shown in the red. So for the first time, it's possible to separately identify and measure the heavy chain isotype and its associated light chain. So we can quantify is the myeloma IgG kappa and lambda at the same time. What is the benefit of that assay? Here is just a case in this slide showing the SPE and immunofixation result from a patient in a second relapse in August 2006 following stem cell transplantation. The IgA band is not visible by SPE and immunofixation. All we can see in the gamma region is a polyclonal IgG. In 2008, the patient relapsed. And what we can see here, and it was successfully treated with lenalidomide and dexamethasone and achieved in a second remission in 2010, a monoclonal, no monoclonal visible, but a small total IgA above the normal range. In October 2010, the SPE, again, the SPE and the immune fixation is still negative, but total IgE increased further. However, clinician was unsecure whether this was consistent with disease relapse or infection because a broad migration of the pattern of monoclonal protein made by electrophoresis difficult to interpret, and it wasn't until January 2011 when return monoclonal IgA kappa was confirmed at the point of the total concentration 12.2. Heavy light was measured respectively, and what we can see here that the heavy light ratio was abnormal in August 2010, indicating by red sharing and increasing an abnormal consistent with the disease relapse. So as a result of that, the use of IgA heavy light chain assay for monitoring of beta migrating IgA monoclonal protein can be substituted for a combination of SPE, immunofixation, and total IgA quantification. We found also a number of studies that report that the use of monitoring of heavy light chain pair suppression during the AMGAS follow-up, for example, a recent review article commented on that cases where either the heavy light immunosuppression or ratio were the first parameter indicating the progression of AMGAS into a malignant symptoms. So the AMGAS directly and increased in the concentration of involved free light or heavy light chain or reduction of uninvolved and free light chain and or uninvolved heavy light chain can really produce an AMGAS patient progression. To understand the heavy light pair suppression, here is just an example. Imagine a situation in which the patient developed an IgG kappa tumor, and as the tumor grows, there is an often a reduction in polyclonal plasma cells and consequently polyclonal immunoglobulin. So if we measure
if we measure here, the heavy light pair is in the same immunoglobulin class, an alternate light chain that produced by the tumor known as uninvolved 3 light chain, often find to be reduced in the concentration. And when the concentration of uninvolved heavy light chain below the normal range and abnormal heavy light chain ratio is present, the term is used heavy light chain pair suppression. Including the immunoglobulin measurement, that's including all evolving type, absolute and protein concentration, and etc. The plasma cell biomarkers, including all the imaging, phenotyping, cytogenetics, and abnormal serum free light chain ratio fit in the picture of these. And another, the reduction in the heavy light pair suppression also be used. So amongst biomarker for progression have been identified also using the serum free light chain and heavy light chain ratio as a simple assay serum in a chemistry lab. So without going to, let's say, waived assay, that's need time and consume money. So the free light chain and heavy light chain ratio, simple approach to look at the immunoglobulins biomarker progressions and the plasma cells dyscrasia. Not only that, we all know that MRDs is an important to look even after we see a complete remission of that patient and surgical complete response. The free light chain, the MRD negative patient after treatment is a powerful predictive of recurrence of that disease and provide a meaningful endpoint of clinical settings. So bone marrow is very challenging and need a sensitive prognostic marker. The free light and heavy light really provide you a window to understand whether this patient go directly to have a complete remission or not, before going to next generation flow and next generation sequencing to go depthly after normalization of the heavy light chain, heavy light chain and free light chain until they go to be totally normal ratio. We can go to those techniques and go invasively with the patient. Thank you very much for your invitation to let me with you in this evening, hoping that I can or I give you a good, let's say, review about those two important biomarkers and the clinical diagnosis. Thank you. For any questions, please, you can ask now, or maybe if you would like, just send me an email on this email. Thank you very much. Hello. Dr. Yakup, can you hear me? Yes. Yeah, I can hear Thank you. you very much for your talk. There are a few questions to you. The first one is that for measuring free light chain or performing immune fixation electrophoresis in urine samples, what should we use? 24-hour samples or spot urine samples? The first one. The first one, usually for the immune fixation and diagnosis,
Dr. Yakup? Dr. Yakup, can you hear me? Dr. Yakup'un sesi gelmiyor hocam şu an. Can you hear me now? Yes. Yes. Okay. Yes, please. Yeah, usually actually for the urine, the urine has been substituted, the need of urine for either urine protein electrophoresis or urine immunofixation has been substituted by the serum serum free light chain in order to diagnose the patient with malignancy. Now in Iceland, there is a big project that's called iStop-MM. They are collecting serum samples from every, let's say, every person above 40 years to screen for the multiple myeloma using the serum free light chain assay. Just to screen for the multiple myeloma. If they have a normal ratio, then it's possibly not a myeloma. If it's an abnormal ratio, then they will look and investigate further. So what I mean by that, the need of the urine is no longer needed. However, there is still a kit for free light chain in the urine to be detected for some pathological cases. And some monitoring of the patients. There is still a kits and a use for those, and the assay is still present in the market. However, according to the guidelines, no need to stick with that in order to diagnose the patients with monoclonal gammopathies. Thank you. The second one is, how about the free light chain assay by Siemens? Siemens free light chain, it's called in latex. According to my knowledge, it's good. It has been approved actually also for diagnosis of the patients. However, according to my knowledge, not much publications on that. So we need to investigate more on Siemens platforms. How it's let's say used for monitoring of the patients and to see the challenging of the assay according to different kinds. So a lot of studies should be conducted in order to see the complaints, because I think the chemistry is a little bit changed. What's being used in the binding sites is polyclonal, so you are attacking the free light chain from multiple positions. The Siemens or in latex platforms, you are using monoclonal antibodies, so you just targeting the monoclonal the free light chain from let's say single epitope, and this could, let's say, a little bit reduce the concentration. However, I'm not sure about that information. This is what I read from the publications. What I really both assays are approved for diagnosis and FDA cleared. However, what's approved from the International Myeloma Working Group guidelines is the use of free light chain assay from the binding site itself. And the next one is from Dr. Doğan, who is the chairman of the Turkish Biochemical Society. He says, thanks to you for your contribution and your nice presentation. And thank you. The next one is that with availability of serum-free light chains, do we still need to do 24-hour urine light chain testing to monitor myeloma patients? To monitor myeloma patients with 24-hour urine testing, you need two things: the presence of light chain in the urine and renal, let's say, involvement. Our message here is to start with a serum, because starting with the serum, yes, we don't know, we don't need any the urine samples from those patients according to the guidelines.
all the serum assay can substitute the urine need. And if we start with the serum early, we can save the organs, and we can start early the treatment to improve the outcome of the patients. Thank you very much. The next question is that I think measuring free light chains and urine is not This is so reliable as I think. What do you Yes, I think that the urine measuring of the free light chain is not what we call it is serum measuring of the free light chain, which actually can help the patient more and more. That's our message, not to use the urine due to poor urine compliance, just use the serum according to the criteria and according to the recommendation of all guidelines, the International Myeloma Working Group guidelines. However, the CAP guidelines also recommend the use of International Myeloma Working Group guidelines to use both serum free light chain and heavy light chain in diagnosis and monitoring of the patients. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Bunun yanında Gülçin hocamız ve Başak hocamız da bütün katılımcılara çok teşekkür ediyor. Ben de bütün hocalarımıza bu güzel paylaşımları için çok teşekkür ediyorum. Çok verimli bir webinar oldu. Devamının da gelmesini diliyorum. Umarım ikincisini, üçüncüsünü de yapabiliriz. Ve Gönül hocamız da sunabilir. Çok teşekkür ediyorum. Eğer başka soru yoksa webinarı burada sonlandırmak istiyorum. Tekrar gözden geçirelim. Çok teşekkürler Yahya hocam. Çok teşekkürler Hakan hocam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.